thông điệp của 2025 đấy.
Lưới, chương trình sẽ chính thức bắt đầu sau ít phút nữa. Một lần nữa kính mời quý vị của chúng ta sẽ ổn định vị trí ở các ghế ngồi để chương trình được phép bắt đầu đúng giờ và trang trọng nhất. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và quý vị khách quý, chương trình sẽ chính thức bắt đầu sau ít phút nữa. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta còn đang đứng ở phía bên ngoài, có thể tiến vào phía bên trong các hàng ghế danh dự của mình, ổn định chỗ ngồi để chương trình bắt đầu đúng giờ và trang trọng nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chương trình sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý của chúng ta còn đang đứng ở phía bên ngoài có thể tiến vào phía bên trong các hàng ghế danh dự của mình, ổn định chỗ ngồi để chương trình được phép bắt đầu đúng giờ và trang trọng nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.
ta đã đến với buổi khai mạc chương trình Diễn đàn Đầu tư Mạo Hiểm và Thiên Thần thành phố Đà Nẵng Davas 2025 trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và để chương trình được phép bắt đầu đúng giờ và trang trọng nhất, xin được phép kính mời tất cả quý vị khách quý của chúng ta còn đang đứng ở phía bên ngoài có thể tiến vào phía bên trong các hàng ghế danh dự của mình, ổn định chỗ ngồi để chương trình được diễn ra đúng giờ và trang trọng nhất. Xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị rất nhiều. Ổn định chỗ ngồi để chương trình được phép diễn ra tốt đẹp nhất. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.
lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, Diễn đàn Đầu tư Mạo Hiểm và Thiên Thần thành phố Đà Nẵng Davas 2025 xin phép được bắt đầu. Xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã về tham dự chương trình Diễn đàn Quốc tế Đầu tư Mạo Hiểm và Thiên Thần thành phố Đà Nẵng năm 2025 được tổ chức tại Cung Hội nghị Furama thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, và để mở đầu chương trình trong ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sẽ cùng đến với một tiết mục văn nghệ, nghệ thuật vô cùng đặc sắc, một màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các sinh viên trường đại học FPT biểu diễn, và xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức.
Và xin mời quý vị của chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho tiết mục Hello Việt Nam. Chính là lời chào mừng nồng ấm nhất mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam gửi đến cho quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu tham dự chương trình Davas ngày hôm nay. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tiết mục rất là tuyệt vời của các bạn đến từ trường đại học FPT. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, Diễn đàn Đầu tư Mạo Hiểm và Thiên Thần thành phố Đà Nẵng 2025 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như định hướng trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kính thưa quý vị thân mến, theo tinh thần nghị quyết 57, đổi mới sáng tạo không chỉ là lựa chọn mà còn là con đường tất yếu để đất nước bứt phá, và đây cũng là thời đại của những ý tưởng đột phá, công nghệ tiên phong và mạng lưới hợp tác toàn cầu, nơi mà nguồn vốn chất lượng cao, tư duy đổi mới và hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ sẽ quyết định tốc độ phát triển của mỗi đô thị, mỗi quốc gia. Đây là mùa thứ hai Davas được tổ chức sau thành công vang dội của năm đầu tiên năm 2024 với sự quy tụ của các nhà đầu tư mạo hiểm, thiên thần, các chuyên gia, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp sáng tạo từ nhiều quốc gia. Kính thưa quý vị thân mến, diễn đàn đang dần định hình một sự kiện quốc tế có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á. Và chương trình không chỉ là nơi diễn ra các ý tưởng đột phá mà còn là cầu nối tin cậy giữa các nguồn vốn thông minh và các doanh nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, là nơi để tầm nhìn chiến lược gặp gỡ các hành động cụ thể, là nơi để Đà Nẵng, thành phố hấp dẫn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi nhất cho các ý tưởng mới cất cánh. Và chúng tôi hoàn toàn tin rằng Davas 2025 sẽ tiếp tục khơi mở nhiều cơ hội đầu tư chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn cầu, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo vì một tương lai thịnh vượng và bền vững. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý về tham dự chương trình Davas 2025. Về phía thành phố Đà Nẵng, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp miền Trung và Tây Nguyên. Và cùng nồng nhiệt chào đón đại diện các sở, ban, ngành về tham dự Davas trong ngày hôm nay. Về phía cơ quan chỉ đạo, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Và cùng nồng nhiệt chào đón các đồng chí trong ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Về phía các địa phương bạn, xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. Về phía đối tác quốc tế, xin được trân trọng giới thiệu ông Terado Hirosugu, xin được trân trọng giới thiệu ông Hub Landstaff, Giám đốc quốc gia chương trình Squid EP. Về phía cơ quan tổ chức thực hiện Davas, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng. Về phía đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện, xin được trân trọng giới thiệu ông James Tan, đối tác điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Quest Ventures.
Xin trân trọng giới thiệu và chào đón ông Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc SVA, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Đổi mới Sáng tạo VANG. Về phía Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Trí Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng. Kính thưa quý thân mến, về tham dự chương trình Davas trong ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Xin được trân trọng giới thiệu Quest Venture, Maraca Capital, Do Ventures, Thinjon Ventures, Fungo, We Angel Capital Venture, Genesia Venture, Verset Ventures, Daiwa Corporate Investment, Strive, Sunwa Innovation Center, GN Capital and Ground Advisory, Jungle Venture, Lotte Ventures Vietnam, GN Capital and Ground Advisory, Strive, Summit Capital, Lin Ventures và các nhà đầu tư thiên thần khác. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón đại diện các đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trong khu vực, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình đã đến cùng tham dự đưa tin và đồng hành cùng với Davas trong ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và để tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố sẽ cùng lên sân khấu để phát biểu khai mạc chương trình Diễn đàn Quốc tế Đầu tư Mạo Hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025 và xin được trân trọng kính mời bà. Quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa đại diện lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ, các chuyên gia, các nhà khoa học, các vị khách quốc tế, các cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư, các cá nhân và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Kính thưa quý vị đại biểu đang tham gia sự kiện trực tiếp và trực tuyến. Hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng Davas 2025. Đây là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo tiền đề để định vị thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có nhu cầu gọi vốn trong nước và quốc tế. Lời đầu tiên thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý trong và ngoài nước đang tham dự diễn đàn hôm nay lời chào trân trọng và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc diễn đàn diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã luôn không ngừng nỗ lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, vượt trội, mang tính đột phá và chưa từng có tiền lệ, như chính sách về thử nghiệm có kiểm soát, các giải pháp công nghệ mới, miễn thuế cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ sử dụng tài sản, kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ, hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách nhà nước để phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tài sản, kết cấu hạ tầng thông tin,
để phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngoài những chính sách vượt trội nêu trên, thành phố Đà Nẵng cũng đã được công nhận là thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa vinh danh trong 4 năm gồm năm 2020, 2022, 2023 và 2024. Năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã bứt phá tăng 130 bậc, xếp vị trí thứ 766 trong bảng xếp hạng của chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu Startup Link Singapore. Trong thời gian đến, sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam thực hiện việc hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới sẽ có diện tích gần 12.000 km², dân số trên 3 triệu người. Vị thế của thành phố Đà Nẵng lúc đó sẽ được nâng lên tầm cao mới, tạo bước đột phá trong phát triển, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và của khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, theo đúng tinh thần Nghị quyết 43 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, Davas 2025 có hơn 20 quỹ đầu tư trong và ngoài nước đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 40 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước tham gia gọi vốn. Thông qua diễn đàn này, chính quyền thành phố Đà Nẵng mong muốn từng bước xây dựng, hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận được các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Chúng tôi hy vọng trong thời gian đến, hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến thu hút, liên kết các nguồn lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước và quốc tế cùng hợp tác, cùng đầu tư và phát triển. Chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các diễn giả, các chuyên gia, các nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà tài trợ, đối tác đồng hành trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí, nhà bảo trợ truyền thông trong cùng cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với thành phố trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị tại diễn đàn ngày hôm nay. Một lần nữa, xin kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Davas 2025 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin được Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn phát biểu khai mạc của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà. Và kính thưa quý vị thân mến, tiếp theo chương trình trong ngày hôm nay, xin mời quý vị của chúng ta sẽ cùng đến với góc nhìn tổng quan về tiềm năng, về những nỗ lực không ngừng nghỉ của thành phố Đà Nẵng trong việc kiến tạo một môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, cho sự đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Và đây là một thành phố năng động, sáng tạo, đang trên hành trình vươn mình trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của khu vực. Và xin được mời quý vị của chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình sân khấu và xem một đoạn video clip. Xin được trân trọng kính mời. As one of Vietnam's centrally governed cities, Danang plays a pivotal role in driving the socio-economic growth of the region. With a prime geographic location,
The city enjoys seamless connectivity to provinces and cities across Vietnam, as well as to international markets via airways, roadways, and seaports. Da Nang International Airport ranks among the top 3 largest airports in Vietnam, while the port of Da Nang serves as the gateways to the East Sea, linking Vietnam's central provinces with Laos, Thailand, and Myanmar via the East-West Economic Corridor. Da Nang continually strives to enhance its facilities to meet the ever-growing demands of investors. Recognized as one of Vietnam's most livable cities, Da Nang harmoniously blends rivers, seas, and mountains, offering lush green spaces, a clean and safe environment, and a friendly atmosphere that attracts international residents. The city boasts high innovation indices in governance, human capital, research activities, infrastructure, and market development. By 2030, Da Nang is set to become one of Vietnam's and Southeast Asia's major socio-economic hubs. Da Nang envisions becoming a large, eco-friendly, and intelligent urban center. Vision to 2045 to become a large, ecological, and smart city, a hub for startups and innovation, and a livable coastal city of regional Asian standards. Aligned with national policies, the Prime Minister has set a goal for Da Nang to become a leading hub of entrepreneurship and innovation by 2050. The city provides a breakthrough and pioneering legal framework, enabling businesses and startups to access resources more efficiently, seize global collaboration opportunities, and enhance their market competitiveness. Tailored to its urban governance model, these include non-refundable funding for creative startup projects, exception on personal and corporate income taxes, control trials for new technologies, manage, allocate, process, and innovative infrastructure funding. The city is pioneering Vietnam's first free trade zone and developing Da Nang into a regional financial center are top priorities for the city in the near future. Policies outlining the content and budget allocation from the state budget aim to support the startup and innovation ecosystem. Da Nang has also introduced key initiatives such as building Da Nang as the national startup and innovation hub in Central and Central Highlands regions. These initiatives focus on providing infrastructure, workforce training, investment connectivity, media outreach, international cooperation, talent attraction, and the implementation of pilot models. The city's innovation ecosystem encompasses on essential components, anchored by key pillars, government agencies, coordination councils, creative spaces, investment funds, business communities, and support organizations like incubators. Innovation centers serve as a crucial hubs connecting businesses and investors, both domestically and internationally. To date, Da Nang has established 3 innovation support centers, 9 incubators, 3 maker spaces, 8 co-working spaces, 6 startup investment funds, and 10 startup clubs. Efforts are underway to finalize infrastructure that supports this innovation ecosystem, including facilities for the city's innovation hubs. Investments in the Software Park No. 2 are being prioritized alongside the development of a 17-story Da Nang Innovation Space. This facility will focus on cutting-edge technologies such as artificial intelligence, semiconductor manufacturing, blockchain, quantum computing, renewable energy, and biotechnology. Universities in Da Nang are also equipped with modern infrastructure, hosting innovation support centers, advanced research labs, and spaces for international collaboration. Moreover, Da Nang's biotechnology infrastructure, including experimental labs, testing facilities, and smart greenhouses, is ready to support startup development. These creative spaces enable startups to expand their networks with both domestic and international enterprises and investors. Home to reputable educational institutions, incubators, co-working spaces, and entrepreneurial clubs, Da Nang serves as a cradle for cultivating high-quality talent essential for fostering innovative startups. The city emphasizes labor market forecasting and developing workforce training initiatives in key sectors.
Combining technological integration with high-quality tourism and services, Danang has attracted commitments from major technology corporations, drawing both local and international talent to the city. Efforts to strengthen domestic and international collaboration in innovating have been significantly bolstered. Notably, Danang has established creative hubs in partnership with Seoul and Singapore, offering fully equipped co-working spaces that facilitate connections with partners, investors, and global enterprises. The city continues to expand its global network, connecting with countries such as Japan, the Netherlands, China, Australia, the United States, India, and the EU. Additionally, it established strong connection with the national startup ecosystem through events, exhibitions, and startup competitions in Danang and other provinces and cities across the country. So, the Danang International Venture Capital and Enter Investor Forum, DAVAS, and the National Startup Festival take fat. Building on these trends, Danang has established itself as the most attractive city for innovation and startups, a leading contributor to Vietnam's national innovation ecosystem. With its exceptional advantages, Danang is steadily asserting itself as one of Vietnam's most innovative and entrepreneurial cities, a place where investors and entrepreneurs can unlock limitless growth potential. Danang is committed to leveraging its resources to become an irresistible destination for startup projects, investors, and support organizations both locally and internationally in the years ahead. Danang, where commerce meets creativity, shaping the future of Vietnam and the region. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta được vừa xem một đoạn video clip, những thông tin vô cùng tổng quan để giới thiệu cho tất cả quý vị về những nỗ lực về hành trình của Đà Nẵng trong suốt quá trình cố gắng để khởi nghiệp vừa qua. Và để liên tục chương trình, xin được mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng đến với một phần vô cùng quan trọng và ý nghĩa trong diễn đàn ngày hôm nay, lễ ký kết biên bản hợp tác chiến lược giữa các tổ chức, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Và các biên bản ký kết này trong khuôn khổ diễn đàn hôm nay sẽ là một sự minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần đồng hành, cùng kiến tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực nói chung. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt đầu tiên, chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng và Hiệp hội Doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản eFuture. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Long, Phó Chủ tịch Đối ngoại Hiệp hội Doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản eFuture sẽ cùng lên và thực hiện nghi thức ký kết. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính mời lên sân khấu ông James Ten, đối tác điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Quốc Venture. Và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Terado Hirosugu, lãnh sự phụ trách Ban Văn hóa, Kinh tế, lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Và xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Kamizo Hiroki, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank sẽ cùng lên sân khấu để thực hiện chứng kiến nghi thức ký kết trong ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và thỏa thuận hợp tác trong ngày hôm nay nhằm thúc đẩy sự phát triển trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thông qua việc tổ chức chương trình đào tạo công nghệ tiên phong, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của hai bên, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng với hệ sinh thái Nhật Bản, từ đó tạo nên cầu nối bền vững giữa startup hai nước. Một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho phần ký kết của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Hiệp hội Doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.
Xin được trân trọng cảm ơn ông Võ Đức Anh và ông Lê Long, và xin được mời hai vị khách quý của chúng ta sẽ cùng quay trở lại về vị trí ngồi danh dự của mình. Xin được mời các vị lãnh đạo chứng kiến của chúng ta có thể ở lại trên sân khấu và chúng ta sẽ cùng chứng kiến những nghi thức ký kết tiếp theo ạ. So I would like to invite the leader stay on the stage. Yeah, please keep stay on the stage. Và quý vị thân mến, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến phần ký kết của 3 đơn vị trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng. Trân trọng kính mời ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fingo Đà Nẵng. Trân trọng kính mời ông Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư SVA sẽ cùng lên sân khấu thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, lễ ký kết này nhằm thiết lập nền tảng hợp tác toàn diện giữa ba bên, nhằm hướng tới mục tiêu đồng hành cùng với các start-up trong hành trình gọi vốn, mở rộng thị trường và phát triển bền vững, tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện, truyền thông nhằm nâng cao năng lực của hệ sinh thái, đồng kiến tạo, phát triển sự kiện Đà Nẵng Ventures and Angel Summit Davas trở thành một sự kiện đầu tư mạo hiểm mang tầm quốc tế, tổ chức thường niên tại thành phố Đà Nẵng. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho phần ký kết giữa Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fingo Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư SVA. Và xin được mời hai vị còn lại chúng ta sẽ quay trở lại về vị trí ngồi danh dự của mình. Và lượt ký kết tiếp theo xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Xin được trân trọng kính mời ông Trữ Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Sản phẩm số và Thanh toán VPBank sẽ cùng ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới và Sáng tạo Đà Nẵng sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức ký kết trong ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, thỏa thuận này nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố thông qua việc phát triển các giải pháp tài chính số, công nghệ ngân hàng số, hỗ trợ kết nối các nguồn lực, các chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước, phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, sự kiện, các hội thảo chuyên ngành. Cái phần ký kết của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng và Trung tâm Kinh doanh Sản phẩm số Thanh toán VPBank. Và lượt ký kết thứ tư xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hoài Tưởng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Trust Lab. Xin trân trọng kính mời ông Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư SVA. Trân trọng kính mời bà Lưu Thị Mỹ Kim, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn IPTV Network Đà Nẵng. Xin trân trọng kính mời bà Phan Thị Mỹ Hậu, Giám đốc Công ty Cổ phần VN Network sẽ cùng lên sân khấu và thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Xin được trân trọng kính mời. Các bên sẽ cùng nhau phối hợp để thành lập một pháp nhân độc lập tại Đà Nẵng để cùng thực hiện nghiên cứu, đầu tư, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn AI và Big Data Center tại Đà Nẵng nhằm hướng đến chuẩn Uptime Tier 3, tuân thủ toàn diện các tiêu chuẩn bảo mật, cung cấp hạ tầng cho các dịch vụ hiện tại như AI as Service, Blockchain as Service và phục hồi dữ liệu.
Chúc mừng phần ký kết thành công của công ty cổ phần công nghệ Trust Lab, công ty cổ phần đầu tư SVA, công ty trách nhiệm hữu hạn IPTV Networks Đà Nẵng và công ty cổ phần VN Network. Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng. Và xin được mời bốn vị khách quý của chúng ta sẽ cùng quay trở lại về vị trí ngồi danh dự của mình và chúng ta sẽ cùng đến với lượt cuối cùng trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố bản ghi nhớ hợp tác giữa DISSC và RiseGate. Chúng tôi xin được trân trọng công bố thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng DISSC và công ty công nghệ chuỗi khối RiseGate, một đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ blockchain vào hỗ trợ khởi nghiệp. Và ngay bây giờ, để đặt một dấu mốc vô cùng quan trọng, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty công nghệ chuỗi khối RiseGate sẽ cùng lên sân khấu để cùng trao bản ghi nhớ hợp tác và cùng chụp hình lưu niệm. Xin được trân trọng kính mời. Phía trước và chúng ta sẽ cùng chụp hình chung với nhau ạ. tri ân và cảm ơn các nhà tài trợ vàng và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các nhà tài trợ vàng Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fingo. Xin mời đại diện Furama Resort Đà Nẵng. Xin trọng kính mời đại diện Hanago. Xin trân trọng kính mời đại diện Xpen. Trân trọng kính mời đại diện New Techco Group và trân trọng kính mời đại diện của Vermonti sẽ cùng lên sân khấu để nhận những phần quà cảm ơn của ban tổ chức trong ngày hôm nay.
Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng sẽ lên trao quà cảm ơn cho các nhà tài trợ vàng của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được cảm ơn các nhà tài trợ vàng, xin được cảm ơn ông Lê Đức Viên và ông Nguyễn Viết Toàn. Và xin mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý của chúng ta sẽ cùng quay trở lại về vị trí ngồi danh dự của mình. Và tiếp theo xin gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ bạc của chúng ta trong ngày hôm nay. Và xin được mời lên sân khấu đại diện của Run Together. Xin mời lên sân khấu đại diện của VFilms. Mời lên sân khấu đại diện của Honor Chain và đại diện của BB Bank. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cùng ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cũng sẽ trao những món quà tri ân đến cho các nhà tài trợ bạc của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa xin được cảm ơn bà Lê Thị Tùng, ông Lê Sơn Phong cùng với các nhà tài trợ bạc cho chương trình ngày hôm nay. Xin được mời quý vị đại biểu và quý vị khách quý chúng ta cùng quay trở lại về cái ngồi danh dự của mình. Và tiếp theo xin gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ đồng và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của Quốc, Khám. Xin mời lên sân khấu đại diện của Thiên, đại diện Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, đại diện công ty Suria. Cùng chứng kiến một dấu mốc có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, lễ ra mắt mạng lưới Social Impact Catalyst SIC Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Và đây là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo xã hội do sinh viên dẫn dắt, hướng đến mục tiêu tạo các tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng. Mạng lưới SIC là sáng kiến toàn cầu khởi nguồn từ Singapore, đã và đang mở rộng mạnh mẽ tại châu Á. Và tại Việt Nam, SIC được khởi xướng từ năm 2022 với chi nhánh đầu tiên tại Đại học Fulbright Việt Nam. Và đến nay chính thức chào đón thêm 4 nhánh mới tại Đà Nẵng đến từ các trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Greenwich Việt Nam, Đại học Ghi Tân, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh. Và việc thành lập các chi nhánh SIC tại Đà Nẵng thì sự cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn diện, nơi sinh viên đóng vai trò là trung tâm, không chỉ học tập mà còn chủ động khởi nghiệp để giải quyết các vấn đề của xã hội, môi trường và phát triển bền vững. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời và giới thiệu bà Novile, Chủ tịch mạng lưới Social Impact Catalyst Việt Nam sẽ cùng lên sân khấu để chia sẻ về sứ mệnh, tầm nhìn và kế hoạch phát triển của mạng lưới trong thời gian sắp tới. Và xin được trân trọng kính mời bà.
quý thầy cô, quý doanh nghiệp, cùng toàn thể các đối tác và các bạn sinh viên thân mến đã có mặt tại lễ khai mạc ngày hôm nay. Em là Novi Trâm, hiện đang là Chủ tịch mạng lưới Social Impact Catalyst tại Việt Nam. Hôm nay, em rất vinh dự được đến đây trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Mạo Hiểm và Thiên Thần Davas 2025, có đôi lời phát biểu về sự hình thành và phát triển của mạng lưới Social Impact Catalyst, hay còn gọi là SIC, tại thành phố Đà Nẵng. Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho SIC trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc hiện diện trong sự kiện đầy ý nghĩa này. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của bà Nguyễn Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố, ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng. Chúng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Quỹ đầu tư mạo hiểm Quest Ventures, đơn vị đã luôn hỗ trợ cố vấn chuyên môn và kết nối nguồn lực để mạng lưới SIC có thể phát triển như ngày hôm nay. Đồng thời, Social Impact Catalyst cũng xin gửi lời tri ân chân thành đến ban lãnh đạo và đại diện các trường đại học thành viên trong mạng lưới SIC vì đã tích cực hợp tác và cùng SIC phát triển một thế hệ khởi nghiệp trẻ, dám nghĩ, dám làm vì xã hội. Xin cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ Nguyễn Duy Nghiêm, Giám đốc Greenwich Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thị Kim Liên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, và ông Nguyễn Công Duy Khôi, Phó trưởng Ban Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đại học Duy Tân. Sự đồng hành của quý vị chính là yếu tố then chốt để giúp SIC có mặt tại đây ngày hôm nay và vẫn bước trên hành trình thực hiện những sứ mệnh của mình. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện của hơn 20 quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, các đối tác cùng toàn thể các bạn sinh viên đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Thưa quý vị, Social Impact Catalyst hay còn gọi là SIC là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được lãnh đạo bởi các bạn trẻ, chuyên ươm tạo và thúc đẩy các dự án xã hội và đổi mới sáng tạo có tính tác động xã hội trong khu vực Đông Nam Á. Với các nhánh đầu tiên tại Đại học Quốc gia Singapore, NUS, và Đại học Quản lý Singapore, SMU, và gần đây nhất là Đại học Fulbright Việt Nam, SIC đã tác động lên hơn 1.000 bạn trẻ trong khu vực Đông Nam Á với các hoạt động đa dạng, từ các chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức, các hoạt động trải nghiệm, cho tới các chương trình ươm tạo và tiền ươm tạo. Đối với SIC, khởi nghiệp không chỉ là vì lợi nhuận mà còn để giải quyết các vấn đề xã hội và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Và mục tiêu của SIC là có thể xây dựng nên mạng lưới các bạn trẻ tiên phong trong khu vực Đông Nam Á, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vì giá trị xã hội. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang vươn mình trở thành một thành phố năng động và sáng tạo, SIC mong muốn được góp mình vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh với lực lượng sinh viên làm nòng cốt, năng động, tích cực, một lòng hướng đến việc tạo giá trị cho cộng đồng. Thưa quý vị, được đứng ở đây ngày hôm nay với vai trò là người mở rộng mạng lưới SIC tại Việt Nam, em muốn chia sẻ một câu chuyện cá nhân của riêng mình. Em từng là một thành viên của SIC và giờ đây đang vinh dự dẫn dắt quá trình phát triển và mở rộng mạng lưới này tại thành phố Đà Nẵng. Hành trình đó đã cho em cơ hội được học tập, phát triển dù bản thân chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Và em tin rằng tất cả các bạn sinh viên dù đang ở đâu, dù là thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng đều có những cơ hội tuyệt vời như vậy để bứt phá và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Trong quá trình làm việc với các bạn sinh viên tại Đà Nẵng, em thực sự ấn tượng. Các bạn rất tích cực, ham học hỏi và tràn đầy nhiệt huyết. Đó là một minh chứng rõ ràng cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ mà em nhận thấy ở các bạn học sinh, sinh viên tại thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, sự hỗ trợ vô cùng tích cực từ các thầy cô ở các trường đại học, cao đẳng và lãnh đạo của các sở, ban, ngành càng củng cố niềm tin của chúng em về một thế hệ khởi nghiệp trẻ đầy hứa hẹn. Để những ý tưởng khởi nghiệp vì cộng đồng của các bạn sinh viên không chỉ dừng lại ở ý tưởng và giấy tờ, SIC cam kết trở thành người đồng hành đáng tin cậy. Chúng em thực hiện điều đó thông qua hai trụ cột chính. Đầu tiên, SIC cung cấp cố vấn chuyên sâu, làm việc sát sao với ban chủ nhiệm của từng chi nhánh tại các trường đại học để trang bị cho các bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, chúng em tập trung vào việc kết nối nguồn lực. Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận với mạng lưới rộng lớn gồm các chuyên gia, cố vấn hàng đầu và các đối tác quan trọng của SIC. Điều này giúp các bạn có đủ điều kiện để phát triển và thực hiện hóa ý tưởng của mình. Chúng em cam kết sẽ tiếp tục đồng hành để Social Impact Catalyst có thể tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa cho sinh viên trên toàn thành phố Đà Nẵng trong suốt hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tác động xã hội của mình. Gửi đến các bạn học sinh, sinh viên đang có mặt trong khán đài ngày hôm nay,
Nếu các bạn đang học tại các trường đại học, cao đẳng thành viên của mạng lưới SIC, hãy tìm đến những người SIC tại trường mình. Họ cũng đang có mặt tại đây ngày hôm nay và sẵn lòng đồng hành cùng các bạn. Gửi đến quý ban lãnh đạo, quý thầy cô từ các trường đại học, cao đẳng. Nếu quý vị quan tâm mở rộng cơ hội cho sinh viên trường mình qua mạng lưới Social Impact Catalyst, đừng ngần ngại liên hệ với em sau sự kiện để thảo luận chi tiết hơn. Lời cuối, em xin tái khẳng định niềm tin vững mạnh vào tiềm năng to lớn của các bạn sinh viên cũng như sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng. Một lần nữa, Social Impact Catalyst xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý doanh nghiệp và tất cả các đối tác đã đến tham dự và ủng hộ lễ khai mạc ngày hôm nay. Chúng em hy vọng sự kiện này sẽ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng, nơi những ý tưởng đổi mới sẽ được ươm mầm để mang đến các giải pháp thiết thực cho xã hội. Em xin chân thành cảm ơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bạn Novile, Chủ tịch mạng lưới SIC Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà quay lại về vị trí ngồi danh dự của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, để tiếp theo chương trình trong ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Duy Nghiêm, Giám đốc Greenit Việt Nam tại Đà Nẵng, đại diện các trường đại học thành viên SIC tại Đà Nẵng cũng sẽ lên phát biểu, chia sẻ về sự đồng hành và kỳ vọng dành cho sự phát triển của SIC tại địa phương. Và xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị quan khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các doanh nhân, các bạn sinh viên và toàn thể các thành viên cộng đồng khởi nghiệp của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôm nay tôi rất vinh dự được đứng đây tại Diễn đàn Đầu tư Mạo Hiểm và Thiên Thần Davas 2025, một sự kiện có sức ảnh hưởng tầm cỡ toàn cầu, quy tụ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, cùng đông đảo các doanh nhân khởi nghiệp và các doanh nghiệp startup từ khắp nơi. Trong không khí sôi nổi này, chúng ta cùng nhau chứng kiến một cột mốc quan trọng, lễ khai mạc và ra mắt mạng lưới Social Impact Catalyst, hay còn gọi là SIC Việt Nam, của quỹ đầu tư mạo hiểm West Venture. Đặc biệt hơn, chúng tôi tự hào thông báo việc thành lập chi nhánh SIC tại Greenwich, Việt Nam, cơ sở Đà Nẵng, nơi tôi và các bạn sinh viên đang theo học sẽ tham gia tích cực vào mạng lưới này. Kính thưa quý vị quan khách, Đà Nẵng, một thành phố trẻ trung và đầy tiềm năng, đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế, Đà Nẵng đã thu hút nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các dự án khởi nghiệp đầy triển vọng. Đặc biệt, nhân sự kiện này, một lần nữa, tôi xin chúc mừng Đà Nẵng đã thăng hơn 130 bậc trong bảng xếp hạng vị trí của các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả trên toàn cầu và xếp vị trí số 1 về tăng trưởng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo Global Startup Ecosystem Index 2025 bởi Startup Blink. Trong bức tranh đó, Greenit Việt Nam tại Đà Nẵng tự hào là một trong những đơn vị tiên phong, góp phần ươm mầm và phát triển các ý tưởng sáng tạo từ cộng đồng sinh viên. Tầm nhìn của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức chuyên môn của một chương trình đào tạo đại học chuẩn Anh Quốc, mà còn hướng đến khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới. Chúng tôi tin rằng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là chìa khóa để giải quyết các vấn đề xã hội, tạo ra giá trị bền vững và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Và thực tiễn là chúng tôi đã có những dự án sinh viên từ lúc học cho đến những thành công tại các cuộc thi ở London, Anh Quốc, và thành các dự án tốt nghiệp để các dự án đấy tiếp tục nở hoa sau khi ra trường và trở thành một business line, một doanh nghiệp mang lại rất nhiều giá trị cho xã hội ở tại Đà Nẵng và tại Việt Nam. Sinh viên với sự trẻ trung, nhiệt huyết và khả năng sáng tạo vô hạn,
chính là lực lượng nòng cốt trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Các bạn không chỉ là những người học tập mà còn là những nhà sáng tạo tương lai, mang đến những ý tưởng đột phá và giải pháp mới mẻ cho các thách thức của xã hội. Tại Greenwich, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên tham gia vào các dự án khởi nghiệp thông qua các môn học kết hợp với assignment thực tiễn, từ việc phát triển ý tưởng ban đầu đến việc hiện thực hóa chúng thành những sản phẩm và dịch vụ có giá trị thực tiễn. Chính các bạn sẽ là những người tiên phong đưa ra những sáng kiến không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng, từ bảo vệ môi trường, cải thiện giáo dục, nâng cao chất lượng y tế đến việc nâng tầm cuộc sống của người dân. Mạng lưới SIC được Quest Venture hỗ trợ cố vấn và phát triển tại Đại học Greenwich cùng nhau chia sẻ một tầm nhìn chung, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ vì lợi ích tài chính mà còn để tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng. SIC với sứ mệnh thúc đẩy các dự án khởi nghiệp có tác động xã hội tích cực là đối tác lý tưởng của Greenwich Việt Nam trong việc hỗ trợ sinh viên biến ý tưởng sinh viên thành hiện thực. Cả hai chúng tôi đều tin tưởng rằng sự thành công của doanh nghiệp không chỉ đo lường bằng lợi nhuận mà còn bằng những giá trị do doanh nghiệp mang lại cho xã hội. Chính vì vậy, SIC và Greenwich Việt Nam cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái nơi các dự án khởi nghiệp được ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển bền vững, hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn. Trong thời gian qua, SIC đã đồng hành sát sao cùng với sinh viên Greenwich từ việc cố vấn, hỗ trợ ý tưởng đến kết nối các nguồn lực và mạng lưới chuyên gia. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào tiềm năng của sinh viên và sự đồng hành của SIC. Bản kế hoạch tổng thể mà sinh viên của chúng tôi đã đề xuất dưới sự cố vấn của SIC sẽ là nền tảng vững chắc để các dự án sinh viên tiếp tục phát triển không chỉ trong khuôn khổ trường đại học mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế. Cuối cùng tôi xin gửi đến quý vị và quan khách ngồi đây cùng với các bạn sinh viên lời kêu gọi. Thứ nhất, đối với các bạn sinh viên, hãy mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực. Đừng ngại thất bại, vì mỗi thất bại là một bài học quý giá trên hành trình khởi nghiệp. Hãy tích cực tham gia vào các hoạt động của SIC, học hỏi từ các chuyên gia và đóng góp ý tưởng để tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Các bạn chính là tương lai của đất nước và sự sáng tạo của các bạn sẽ đưa Đà Nẵng cũng như Việt Nam vươn xa trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu. Đối với các cấp chính quyền, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ quý vị trong việc tạo điều kiện, cung cấp nguồn lực và mở ra các cơ hội thực tiễn để các dự án sinh viên có thể phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung của Đà Nẵng. Sự hợp tác giữa các bên sẽ là chìa khóa để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, nơi các ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa thành những doanh nghiệp thành công tại Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, sự kiện hôm nay không chỉ là lễ ra mắt của SIC Việt Nam mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới nơi sự sáng tạo, đam mê và khát vọng của sinh viên được kết nối với nguồn lực, cơ hội để tạo ra các giá trị thực sự cho xã hội. Với sự đồng hành của Quest Venture, SIC và sự hỗ trợ từ cộng đồng, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho Đà Nẵng và Việt Nam, cho cộng đồng khởi nghiệp và cho các doanh nhân trong tương lai. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và chúc cho sự kiện chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc sự kiện chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Nghiêm đã có phần chia sẻ và phát biểu của mình, và xin được mời ông Nán lại trên sân khấu ạ. Xin được mời lên sân khấu bà Novik Lê, đại diện của SIC và đại diện các trường đại học thành viên SIC tại Đà Nẵng. Xin được mời đại diện Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Xin được mời đại diện Đại học Greenwich, Đại học Duy Tân và Viện Nghiên cứu Đào tạo Việt Anh sẽ cùng lên sân khấu để thực hiện nghi thức nhận hoa chúc mừng ra mắt câu lạc bộ SIC. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cùng lên tặng hoa chúc mừng ra mắt câu lạc bộ SIC tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa thân mến, chúng ta tin rằng với sức trẻ, tinh thần tiên phong và sự hỗ trợ từ các đối tác, mạng lưới SIC sẽ trở thành một hạt nhân quan trọng góp phần hình thành một thế hệ sinh viên khởi nghiệp vì xã hội sáng tạo,
bản lĩnh và đầy nhân văn. Và một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng sự ra mắt của mạng lưới SIC tại Đà Nẵng. Chúc mừng câu lạc bộ SIC. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Đức Viên và các thành viên của câu lạc bộ SIC tại Đà Nẵng, và xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý của chúng ta sẽ cùng quay trở lại về vị trí ngồi danh dự của mình. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, trong hành trình phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, một trong những lực đẩy quan trọng chính là sự kết nối giữa những người trẻ có khát vọng vươn xa và những người đi trước giàu kinh nghiệm và nguồn lực. Và xuất phát từ tinh thần đó, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã chính thức được thành lập, nơi quy tụ những doanh nhân tâm huyết sẵn sàng đồng hành cùng với thế hệ trẻ khởi nghiệp, kiến tạo những giá trị thực chất và bền vững. Và ngay sau đây, trước khi chứng kiến giây phút ra mắt câu lạc bộ, xin mời toàn thể quý vị của chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu đón xem một đoạn video clip ngắn để giới thiệu về câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời. Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam, trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, được thành lập ngày 19 tháng 1 năm 2016 với sứ mệnh trở thành cầu nối, nền tảng và bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trẻ tiên phong trong đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trải qua gần một thập kỷ phát triển, câu lạc bộ đã xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, hiện diện tại hơn 22 tỉnh, thành phố và quy tụ gần 4.000 thành viên là doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và thanh niên khởi nghiệp năng động, tâm huyết. Tiếp nối sứ mệnh đó, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Đà Nẵng chính thức ra mắt, hướng đến trở thành trung tâm kết nối, sáng tạo và phát triển dành cho cộng đồng doanh nhân trẻ miền Trung. Câu lạc bộ sẽ là hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và đồng hành cùng thế hệ trẻ kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương và đất nước. Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng tầm nhìn xây dựng mạng lưới kết nối khởi nghiệp tiêu biểu của Đà Nẵng, là đối tác chiến lược tin cậy cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giá trị bền vững, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố. Sứ mệnh kết nối, đồng hành, lan tỏa, hỗ trợ thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ tại Đà Nẵng đồng hành trong hành trình khởi nghiệp sáng tạo. Họ ứng dụng công nghệ, đổi mới tư duy, xây dựng doanh nghiệp chuyên nghiệp, bền vững. Danh sách ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Đà Nẵng bao gồm ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Việt Nam, Chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng, Thạc sĩ Lê Minh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, cố vấn chuyên gia cho câu lạc bộ, ông Lê Thái Hoàng, Phó Chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng, ông Lưu Minh Hiển, Phó Chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Việt Nam, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng, và Ngô Văn Thảo Nguyên, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Việt Nam, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng, ông Lê Văn Phong, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Việt Nam, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng, ông Phạm Quốc Phòng, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng, ông Đỗ Trọng Anh Vũ, Ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Đà Nẵng. Với ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, khởi nghiệp không chỉ là lựa chọn mà là sứ mệnh. Vâng, và kính thưa thân mến, và ngay sau đây xin được mời ban chấp hành câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ cùng bước lên sân khấu để chính thức ra mắt trước toàn thể quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu có mặt trong ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Hữu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nghĩa Thống Gia, chủ tịch câu lạc bộ. Trân trọng kính mời anh Lê Thái Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Market, phó chủ tịch. Trân trọng kính mời lên sân khấu anh Lưu Minh Hiển, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và giáo dục Wise, phó chủ tịch. Trân trọng kính mời anh Phạm Quốc Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và thi công nội thất Gia Phong, ủy viên ban chấp hành. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu chị Ngô Văn Thảo Nguyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và tổ chức sự kiện Vietstar, ủy viên ban chấp hành. Và trân trọng kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Xuân Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Cung Hội Việt, ủy viên ban chấp hành.
Và xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cùng và kính mời ông Lê Minh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ cùng tiến lên sân khấu tặng hoa chúc mừng đến ban chấp hành câu lạc bộ, và xin được trân trọng kính mời. Trong ngày hôm nay một tràng tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn bà Lê Thị Thục và ông Lê Minh Phúc, và xin được mời bà Lê Thị Thục và ông Lê Minh Phúc sẽ cùng quay trở lại vị trí ngồi danh dự của mình. Xin được mời ban chấp hành của chúng ta sẽ cùng nán lại trên sân khấu. Và xin được mời thường trực câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp sẽ cùng lên tặng hoa chúc mừng cho sự ra mắt của ban chấp hành câu lạc bộ chúng ta trong ngày hôm nay. Chúc mừng câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Đà Nẵng, những người luôn tiên phong mang trong mình khát khao xây dựng một môi trường đầu tư khởi nghiệp năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả tại Đà Nẵng. Và một lần nữa xin được mời ban chấp hành cùng với lại đại diện ban tổ chức của chúng ta sẽ cùng quay trở lại về cuộc hội. Đồng hành cùng với chương trình với vai trò là nhà tài trợ vàng. Đây không chỉ là địa điểm tổ chức lý tưởng cho các sự kiện cấp cao trong nước và quốc tế, cùng hội nghị quốc tế Furama còn thể hiện rõ cam kết hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông James Andre, Tổng Giám đốc Furama A Regional Tourism Complex, đại diện Cung Hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng sẽ cùng lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ và phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the heart of Vietnam. It is an honor for me to talk to you on behalf of the Ariana Tourism Complex and also of the Danang tourism industry. Danang is surrounded by 3 historical UNESCO protected sites. It is surrounded by beaches and it is surrounded by mountains. It is therefore that the people of Danang honor traditions as well as nature. It has been, together with Hoi An, a center for trading with its port, a place to exchange goods from all over the world, a place where cultures mingled, and most importantly, a place where ideas got exchanged. This is possibly the reason why the government of Danang is well recognized in this country for its proactive leadership. Projects like the Finance Center, like the High-Tech Park, events like today are a testimony to this. Meanwhile, also the infrastructure is being upgraded, the airport capacity being tripled as one example. We at the Ariana Tourism Complex and we from the Danang tourism industry, we are committed to support this growth by providing world-class facilities for conventions, for conferences and exhibitions to make your life easier when working and living here. Ladies and gentlemen, Danang
is long time known already as a place with an outstanding work-life balance. Now, it's also becoming a city known for innovations and future plannings. I hope you will find your way here, and I wish you a successful and productive day. Thank you. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Andre về những phát biểu của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, để tiếp theo chương trình trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần tham luận của công ty cổ phần đầu tư SVA, doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái tại các địa phương. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc SVA. Good morning, respected leader of Danang City, esteemed guests, and value partner from Vietnam and abroad. I am Lê Hòa Nhã, CEO of HVA Investment Joint Stock Company. We highly appreciate the vision of Da Nang in shaping itself as an international financial center, one that is open, sustainable, and innovation-driven. Today, I am honored to present a proposal prepared by our team with the aspiration to contribute a part of our technical capability that to share the vision. Differentiation include a brief introduction to HVA Group. Capability we believe are relevant to the IFC vision. Proposal areas where HVA is ready participate. Some idea on regulatory and sandbox experimentation. A suggestion to proposition Davas, our commitment and policy recommendation, and a brief closing message. Ladies and gentlemen, FVA is a Vietnam-founded innovation firm working in digital financial infrastructure, ESG scoring and tokenization, and open data for inclusive finance. We've developed wallet for digital assets, platform for tokenizing real estate and ESG linked credits, eKYC system, and identify for digital finance, and local level sandbox pilots in cooperation with government. We do not position ourselves as a service provider, but rather as a technical and institutional enabler for the foundation of next generation finance. Our capability fall into 4 areas. 1. Digital finance infrastructure, eKYC, access platform, wallets, and data hubs, ESG, and sustainable finance. ESG scoring and tokenized instruments, for example, ESG carbon green bonds. 3. Tokenization of public and ESG linked assets, supporting new model for public finance. 4. Open finance and alternative credit scoring, broadening access to capital to data. Their working system is ready pilot for deployment of policy sandboxing. With immediately and readiness to collaborate, we propose participate in 5 areas. 1. Joining fintech and tokenization sandbox programs. 2. Implementing an industry token hub. 3. Supporting open finance infrastructure. 4. Cooperating in talent development, ESG, digital finance, and last one is contributing the content design, the Davas innovation track. Each proposal is modular, and we seek only to be included where appropriate.
From a policy experimentation standpoint, we respectfully propose 1. Tokenize the sandbox for public infrastructure and ESG-linked assets. 2. A financial attribution mechanism model after global practice. 3. Sandbox for controlled cross-border capital flow with Web3 finance. 4. A public-private ESG data platform to improve transparency and investor confidence. All proposals are revisable scope and designed for cooperation with the city. We propose a reposition Davas in global platform for policy innovation in finance, investment and startup venture capital matching, sandbox showcase, and public-private experimentation. Davas could consist 3 core pillars. 1. Policy summit, government-private dialogue. 2. Engage and VC summit forum. Connect global excellence in tech and finance. And 3. Sandbox pitch, showcasing pilot and tokenized assets, ESG and Web3. With the right structure, Davas can help Da Nang become a Vietnam first city to host global sandbox for financial government. And FAA Group respectfully propose to be invite a technical partner where appropriate to co-develop sandbox models for ESG, tokenization, and data infrastructure to support the city in upgrading Davas into global-oriented platform for financial innovation. We commit that HVAs will only participate in activity formally assigned and approved by the city. We do not act independently, and we will not implement any initiative without official direction or collaboration. Our role is to support and follow, not to lead. We bring Vietnam build internationally aligned capability in service of an open, digital, and sustainable financial ecosystem. In closing, we sincerely thank the city leadership and Davas organization for providing space for dialogue. We do not presume to offer answers. We humbly offer capabilities. FVA stand ready to listen, to learn, and to support Da Nang in building a financial center that reflects the future of Vietnam. Thank you. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc của SVA. Và kính thưa quý vị thân mến, đến với chương trình trong ngày hôm nay, trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã không ngừng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đổi mới và sáng tạo toàn cầu. Và đặc biệt, năm 2025, thành phố đã có những bước tiến vượt bậc khi tăng 130 bậc từ hạng 896 lên 766 trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Một kết quả vô cùng ấn tượng cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ và đặc biệt trong lĩnh nghệ công nghệ tài chính, fintech. Và phiên thảo luận đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ tập trung làm rõ về bức tranh đó với chủ đề fintech và chính sách vượt trội, Đà Nẵng, ngôi sao đang lên trên bản đồ đầu tư mạo hiểm toàn cầu. Và kính thưa quý vị thân mến, đồng hành cùng với chúng ta trong vai trò điều phối ngày hôm nay là ông Trần Huyền Dinh, chủ nhiệm Ủy ban ứng dụng fintech Hiệp hội Blockchain Việt Nam, và cùng với các diễn giả tham dự trong chương trình. Xin được giới thiệu ông Trần Mạnh Trúc, Investment Manager tại Đỗ Ventures. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Thành Đô, đối tác sáng lập và CEO quỹ đầu tư Thiên Ventures. Trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Kim Dung, giám đốc quốc gia của Genesis Ventures Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ali Izaz Ahmad, CEO Maraka Capital, và ông Matthew White, CEO Honors Finance Director Venmanti Group. Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng, và ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fungo Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính mời quý vị diễn giả và lãnh đạo của chúng ta sẽ cùng tiến về phía sân khấu để bắt đầu phiên thảo luận trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
It's an honor for me to be here today to host the very first panel about Danang startup. So the topic today is fintech and forward-looking policy. Danang, a rising star on the global venture capital map. Today is really honor that we have the phenomenal speaker and also the guest today to talk about Danang is the emerging as a promising destination in financial technology. So, my name is Trần Huỳnh Dinh, Head of FinTech Department of Vietnam Blockchain Association. It's the honor for me to be here today to be the host of the panel. So, before we begin the in-depth discussion, we would like to respectfully invite our esteemed speaker to introduce themselves, the organization, and their current role briefly. So, first, I want to invite Mr. Trần Mạnh Trúc, Investment Manager from Đỗ Venture. Yep. Do Venture, yes. Hello, everyone. So my name is Trúc, Investment Manager at Do Venture. So we are the Vietnam-based venture capital firm. We invest mainly in Vietnam, right? So across different industry, mainly focus on tech and tech-enabled business. Very nice to be here, and thanks for having me. Okay, thank you, Mr. Trúc. I would like to invite Mr. Bùi Thành Đô, founding partner and CEO of Thiên Venture. Yep. Thank you. Yeah, please. Hi everyone, very pleasure to be here today. I'm Do, I'm come from Thiên Venture. So we are the venture capital in Vietnam to invest in tech startup. We very high focusing on the investing to the fintech company and edutech company in Vietnam. But also we right now we manage the 4 fund in Vietnam to invest in tech startup in Vietnam, and we want to explore more the opportunity to work with Da Nang government and also to invest more in the startup in Da Nang, and also open some of the fund located in Da Nang as well. Thank you. Okay. So another one is the most beautiful lady in the panel today, Mr. Hoàng Thị Kim Dung, Country Director, Genesis Venture Vietnam. Yeah, please, the most beautiful lady today. Thank you so much. Hi everyone, my name is Dung. I'm a Country Director of Genesis Venture Vietnam. We originally come from Japan. We focus on early stage startup investment. Doing investment in Japan, India, Indonesia, and Vietnam. And we have been in Vietnam market since 2016. And so far we have done total of 14 investments in Vietnam. And we continuously actively looking for potential investment in Vietnam. And definitely Da Nang is one of the potential destination for us to explore as well. So my honor to be here to exchange more information and insight with our panel guests today. Thank you so much. Yeah, thank you, Ms. Dung. Another phenomenal guest today is Mr. Ali Ziad Ahmad, CEO of Makara Capital. Makara Capital. Yes, please, Mr. Ali. Xin chào and good morning. I got the mic before you did. So he said, very beautiful lady. I've been called many things, but I thought he was referring to me as a beautiful lady. I'm the co-founder of Makara Group and global chairman. 20 years ago, we spun out our Makara business from Morgan Stanley with my team. In the last 2 decades, we have advised and deployed close to $29 billion worth of capital around the world. We are based in Singapore. We invest across the capital spectrum. So from startups through our Makara Innovation Fund, which is a $1 billion fund for startups, all the way to very, very large scale private equity. And I'm extremely pleased to be back in Danang, and I see a very bright future, not just from startups, but across the capital structure as Vietnam opens up its economy, its financial ecosystem
to connect with the rest of the world. Yeah, thank you, Mr. Ali Ziad Ahmad. And very handsome is Mr. Matthew Y next to Mr. Ali. He's the CEO of Owners Finance, Director of Vemanti Group. Yeah, please, Mr. Matthew. Thank you. Thank you. Matthew White, glad to be in Danang. I started my career in Danang back in 2007, so I've been in Vietnam for about 17 years. I'm currently the CEO of Onus Financial, which is a digital crypto trading platform, and the parent company, Vemanti Group, I said as director. So I'm very pleased to be here back where it all started. When I was in Danang in 2007, there was this hotel, and the NUM High had just been built, and then nothing in between. And now it's incredible, the development that's happened. But thank you for having me. Thank you, Mr. Matthew. And yes, Mr. Vũ Tiến Dũng, Director of Fund Development Investment Fund of Đà Nẵng. Yeah, mời anh Dũng. Chào tất cả các anh chị lãnh đạo, các bạn khởi nghiệp và các quỹ đầu tư. Tôi đến từ quỹ đầu tư Fund Đà Nẵng. Quỹ đầu tư Fund được thành lập ở Đà Nẵng. Chúng tôi hướng tới mục đích là giải quyết tất cả các nỗi đau của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng cùng với chính quyền và đồng hành với các doanh nghiệp để đưa các doanh nghiệp Đà Nẵng phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Là một người đã từng tham gia các dự án từ tập đoàn C Group là Shopee, bây giờ tôi tin rằng mình có đủ kiến thức và kinh nghiệm để mà giúp các anh chị em khởi nghiệp Đà Nẵng cũng như lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giải quyết tất cả những cái bài toán cho cộng đồng khởi nghiệp cũng như các nhà khoa học tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Yeah, thank you, Mr. Vũ Tiến Dũng. And last but not least, Mr. Võ Đức Anh, he's from the Public Sector Management, Deputy Director, Đà Nẵng Startup and Innovation Support Center. Mr. Võ Đức Anh. Yep. Yes, good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the DISC, today I'm very to be here to connect with you. So our organization was established to develop Đà Nẵng startup ecosystem. So Davas today is one of the solution. We gather all the investors around the world and the startup around the world to Đà Nẵng to make the connection to collaboration. And I think that after Davas we can continue to collaborate in the next future. Thank you. Yep. Thank you all you guys for your information. So through the introduction, we now have the overview of the investment direction, field of the activity, and the role of the fund and organization. So according to 2025 Global Startup Ecosystem Index published in Startup Link, Đà Nẵng have risen about 130 position from rank 896 to 766 on the global ranking. So that is very noteworthy advancement. So the progress clearly reflects the local government effort to promote the innovation through the support policy. So this panel is for the startup who are looking at change to move to the one of the most developed city in Vietnam and also in Asia, and for the VC to seek the investment opportunity into Da Nang and also into Vietnam. So to begin the panel, I very respectfully invite Mr. Trúc Trần, Investment Manager of Do Venture. I know that you are a dynamic investor in tech startup in Da Nang. So I would like you to share your view on the effectiveness of fintech support policy, and also what are you think that the core factor that allow policy to truly activate innovation in finance technology. Yeah. So I would like to invite Mr. Trúc Trần. Yep. Thank you for the question. I think that is not easy question to answer, right? Anyway, I think first of all, right, as we all know, Da Nang has long positioning itself as the innovation hub, technology hub for Vietnam for a long time. And recently, early this year, the central government also approved the city to develop the financial service hub for not only for Vietnam but also for the region as well.
So I think those movement really encouraging and set a very strong foundation for the growth of innovation, especially including the fintech segment in the upcoming year. I think back to the question, right? I think from my experience of working with and investing in the early stage startup, including many fintech companies, I think that for the policy to really make the difference, there are several factors need to be considered, right? Particular for fintech, right? The first one, I think, for the policy need to set a very clear and but adaptable regulation for the fintech to operate. I think for fintech startup, we don't need really very strict regulation. However, we need a clear guidance, for the company to operate. The more straightforward regulation, the easier for the founder to focus on innovation, especially in the critical matter for fintech company like data management, risk compliance, fraud detection, so on and so forth. And the second thing I would like to mention that is any policy should help take the comprehensive approach. For example, right, not only startup itself, but for the fintech ecosystem here to grow, right, also need another stakeholder involved as well. For example, investor like ourselves and the local talent. So we need the policy for those stakeholders as well, to attract the capital, because fintech is quite a capital-intensive industry. So we need more capital, right? Not only the local investor, but also international investor and local talent as well. Because attract fintech come here is the one thing, but make them to stay here, we need a local talent to help, retain them in the long run. I think in short, right, still have many things to do, but I think the city in the very good position right now. And I truly hope that can see more fintech startup and other startup as well in the emerging from the city in the upcoming years. Thank you. Okay, thank you, Mr. Trúc Trần. I really love your idea that if we have the clear policy, we will attract the capital flow. But if the policy is under development, so we really need the sandbox. So I heard the word that living sandbox or the sandbox lab for Đà Nẵng. So the next question I really want to ask Mr. Bùi Thành Đô. He's the founding partner and CEO of Thiên Venture. So what do you think about the living sandbox model or the sandbox lab model in Đà Nẵng? What the condition you think the city need, like the resource, the digital infrastructure, or the institutional framework? So what do you think about this idea? Yep. Thank you for the question. I think the first of all, we love to share right now in Vietnam. We have many new incentive for the investor and for the capital as well. I hope everyone here we know about that, because we need to call more the money, the capital for the startup in Vietnam from the foreign investor. So we had many opportunity to discuss with Innovation Center of Đà Nẵng with Mr. Đức Anh about how we can design the new resolution and also the new policy to encourage more the startup. They will establish in Đà Nẵng as well. But I think one of the big problem here, we can very easy to design the new sandbox policy. But how this sandbox will create the value and they will have the more advantage to answer the question why the fintech company need to register company in Đà Nẵng. So different with other city in Vietnam right now. For example, we invested to 4 fintech company in Vietnam, but half of them in Hanoi and half of them in Ho Chi Minh City, because they think the most of them is lack of talent, but almost of them is the Bay in Ho Chi Minh and in Hanoi as well. But another thing right now, we cannot see any difference between the sandbox in Đà Nẵng and sandbox in other city in Vietnam. And it's why we have to discuss with the Đà Nẵng government and also the Innovation Center how we can design the advantage and the difference between the other city. Why they need to open the company here. The incentive for tech is very important right now. And I know right now Đà Nẵng is very, very aggressive to
has a grant for startup. The Đà Nẵng can support the money and grant the money in early stage for a startup to grow. It's very, very important. Another thing, I know that Đà Nẵng can have support. You have get the sandbox license, but we need to have the big sandbox for everyone, not a limitation sandbox. Limited sandbox is mean you open the fintech company in Đà Nẵng, but only operate the company in Đà Nẵng area. It's very, very small with them. Almost a startup in Vietnam, they try to targeting with the 10, 20, 30 million user in Vietnam. North is a very small area in Đà Nẵng. And how the Đà Nẵng can open the limitation for that. And it's very important for everyone to answer the question. We invite many the fintech founder, they came in today to hear how to get the incentive, how to leverage the advantage to open the startup in Đà Nẵng as well. But another thing, I think if we want to open the incubator and accelerator in Đà Nẵng for the fintech company, we need to answer the question, what the value they need without the money. Office space, the rental fee, and also the support about the grant and something like that in early stage. And also how to connect with the API and open banking system is very, very important for fintech company. And if we can help them to do like that, I believe that many the fintech company will establish here. Thank you. Yep. Thank you, Mr. Thành Đô. I really appreciate your idea about, and also what you're talking about, what the Đà Nẵng need to do to attract more investment capital. So another perspective I really want to hear from another VC, Zenisa Venture. So Mr. Hoàng Thị Kim Dung, I know as Zenisa Venture, known as the cross-border investment firm, very active, operate in Vietnam. So what is your perspective from the international investor, like the city, like Đà Nẵng in Vietnam? What is your perspective, and could you propose like the specific solution for Đà Nẵng to increase the global market connectivity? Yeah, please, Miss Dung. Yep. Sorry. Thank you so much, Anh, for the question. And to answer that question, that is the only reason why I came here today. I believe that is a very strategic question. We need to deep down and find out the most suitable position for Đà Nẵng to tap into the startup ecosystem in Vietnam, unlock the potential of Đà Nẵng here. So I guess everyone here can, every time when you come to Đà Nẵng, you can easily find out how Đà Nẵng livable and accessible, and it's become more dynamics nowadays. And I would not mention detail about that because everyone can easily imagine about how Đà Nẵng can become so comfortable living and doing business market in Vietnam. Especially we have a lot of supportive and progressive policy push forward from Đà Nẵng. And from investor perspective, when we think about startup ecosystem in Vietnam, always top of mind is about Ho Chi Minh City or Hanoi. And unfortunately, so far, we observe that Đà Nẵng have not yet reached its potential, full potential as a startup ecosystem here in Vietnam. So how we can create and unlock such potential from Đà Nẵng furthermore, given that in Đà Nẵng, we have the total population of 1.3 million population, and soon we could have the extended provinces. And Đà Nẵng definitely can get more population and more market size here. However, fundamentally, I believe that the startup founder starting from here, from Đà Nẵng, can nurture an entrepreneurial mindset, a little bit similar with Singapore or Malaysia, when they start thinking about starting business from here. Like, given limited resources, given limited market size, starting building product here from Đà Nẵng, from our perspective, we really expect that the founders from Đà Nẵng, starting here, they could deliberately, or starting with the global mindset, like
Starting here is just for building the product or test the product, and then bring the product beyond Da Nang, beyond Vietnam, and go reach global. With that mindset, I believe that Da Nang can become something super differentiate and bring the unique position compared to Ho Chi Minh City and Hanoi. Specifically, when startups starting from Ho Chi Minh City or Hanoi, obviously the market size already larger, and founder start with a more local mindset, doing business in the city and then in Vietnam. But Da Nang can start with totally different mindset, deliberate mindset, starting for global, not for local. With that mindset, we can have more ambitious, more sizable, and unlock the potential of the business here, starting from Da Nang. So build product local, but sell product local, global. It could be more interesting from the investor perspective. And that is the unique angle for startup starting from Da Nang to do. So can differentiate from investor perspective. When we think about Da Nang, we would think about, hey, they got a lot of ambitious founder. They have global mindset. They are exactly doing the business globally, sell product global. And when we think about building such unique position for Da Nang, more and more talent, startup founder, they could likely to come to push the business beyond Vietnam. And investor would come as well. So that is a strategic branding and value position Da Nang definitely can consider to do so. So founder would come and investor would follow and come to here. So that is a unique position I highly suggest us to push forward. Thank you, Mr. Dung. Actually, I really love your perspective about the startup because if the policy for the sandbox is too strict, this will reduce the potential of the startup and it cannot beyond, like you talk, beyond global. But if the policy is too easy, it's easy to attract like maybe some they manipulate or something if the policy is too easy. So the process for the startup, I think is the test, it fixed, and maybe it's expanding from national to globally. So I love that idea. Another VC today with very many experience in investing in a transformative financial model or fintech. So I really love to hear your perspective from Makara Capital, Mr. Ali Izaz Ahmad. What do you think about the fintech segment? Da Nang has the potential to lead the region because from KPMG there is many fintech segment. We have ESG, we have RegTech, we have InsurTech, we have blockchains, many more. So what do you think the fintech segment in Da Nang has the potential? And another question that I want to hear that what do you think? Why do you think that segment will be suitable for the current technology infrastructure in Da Nang? Yeah, thank you. I think it's a very important and interesting question. Let's take fintech as a subgroup within the innovation ecosystem or the startup ecosystem. Fintech by nature are an industry just like healthcare or drug manufacturing that is heavily regulated. I may today discover, let's say, a miracle drug for cancer, but to bring it to market, the regulatory process I have to go through may take me 10 years. So fintech is not just a technology enabler or a market challenger. Fintech has to be kept, let's call it a sandbox, within a much larger regulated industry called the banking system. Now, I will come to your question about Da Nang, but let's look at Vietnam and the opportunities, let's say, within fintech. As Vietnam opens up its economy, its banking system, and aligns itself to
the world, the opportunities are immense. As the core banking system upgrades with technology, regulatory policy changes, as we are all reading in the papers, in some of my discussions here in Danang and in Hanoi, at the Politburo level, at the Central Committee level, they are very seriously discussing the IFCs. Now the IFC becomes the enabler within the banking system to allow fintechs to, whether through a sandbox or working with the banks to upgrade the systems through APIs, through talent. I think the opportunities are once in a lifetime. But within the fintech concept, please keep it in mind, this is a heavily regulated market. And I think, and much credit to the government, both in Danang and in the center, they realize that the regulatory framework needs to be upgraded as they link up to the world. And I think the model that they have been studying, and I think will be implemented soon, the whole IFC is a sandbox. And I think it allows the, let's say, the old economy and the new economy in a very stable manner to link to the rest of the world. Yep. So thank you about because right now there's many segments from also fintech, and as you talked that right now we are focused. Vietnam we focus to IFC also. So we have many opportunity ahead, but also we have many challenging in policy and also in legal framework. So that's why the next question I really want to ask is the representative from the public sector management and innovation ecosystem. Mr. Võ Đức Anh is the deputy of Danang Staff in Innovation Support Center. I love to hear that, to share about the specific support program that have been implemented recently for the fintech businesses, and also what is the upcoming priority direction in building experimental infrastructure and promoting fintech development in the locality. Yep. Thank your question. So I hear about many mention and suggestions from other VC and other. I think that's a very frankly question for the government, not for me. So I think that's I would like to answer in general to all the questions from all other speakers here. And for your question, for with Da Nang City, we think that the policy is very fundamental for develop ecosystem. Until now, we build and pass about 30 policy. Especially last year, we had the National Assembly pass the new law. That's very breakthrough policy. One of the most policy that we can free tax for the staff, free tax for the VC, free tax for the corporate, and also we can use our resource fund grant directly to startup, and also we can use in infrastructure for startup free. And final, until now, I think that Da Nang worked very well. That after the breakthrough of the National Policy Assembly, we issue and regulate the sandbox policy. Until now, we receive two sandbox proposal to Da Nang City, and all of them passed the first one. I would like to explain why sandbox in Da Nang City is maybe real, because until now, we are very open to welcome all the business model, technology, service to Da Nang City, and will be run testing major sandbox at the 3 areas in Da Nang City. So I think that until now, with my know, until now, only Da Nang City can accept and give permission for sandbox for the new startup, especially fintech. So second, in the next phase, we are on the last phase to propose the National Assembly to pass the law related to International Financial Center.
In IFC, we also have a new sandbox, new mechanism sandbox for the startup, for the fintech, very large areas, with I think with a large market and maybe impact to global. That all the international member can join. So that's a thing I would like to share with all of you. Thank you. Thank you, Mr. Võ Đức Anh. So, Mr. Võ Đức Anh said that right now the Đà Nẵng Startup and Innovation Support Center support many startups and also many VC come to Đà Nẵng. Another VC today is very special, and before the panel I already showed about this VC. It's FundGo. I really surprised that FundGo is really active in Đà Nẵng and invest many startups in Đà Nẵng also. So I would like to ask Mr. Vũ Tiến Dũng, Director of FundGo, will you share about the role and the impact of the regional fund in activating the fintech ecosystem in Đà Nẵng? And what is your strategy to strengthen the connection between startup, investor, and government agency in Đà Nẵng from FundGo? So, yep. Trước khi nói đến fintech thì tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn khởi nghiệp, các cái quỹ đầu tư và ban lãnh đạo. Thì hiện nay Việt Nam cũng như Trung ương đã chỉ đạo rất rõ ràng là nay đến 2030 chúng ta phải đạt 2 triệu doanh nghiệp. Đây thực sự là một cái thị trường, đây thực sự là cái cơ hội rất tiềm năng cho anh chị em fintech phát triển tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng nói riêng. Fintech 10 năm trước chúng tôi xem fintech như là cánh tay nối dài của tất cả các ngân hàng, và tôi luôn mơ mộng là fintech sẽ giúp cho những người nông dân ở vùng biên giới, hải đảo xa xôi có thể tiếp cận được một cái nguồn vốn hợp lý từ chính phủ cũng như là các quỹ đầu tư, các ngân hàng một cách tốt nhất. Và chính những doanh nghiệp ở vùng xa xôi đấy họ lại trở thành những nhà đầu tư toàn cầu thông qua fintech. Đó là những điều mà tôi chia sẻ trong nhiều năm làm fintech, và tôi mong rằng trong cái buổi tọa đàm hôm nay các cái doanh nghiệp cũng như các quỹ đầu tư hãy tự tin trở về Đà Nẵng để cùng nhau góp sức, góp ý để mà hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, giúp Đà Nẵng là một miền đất hứa để các anh chị em fintech về đây nhiều hơn và giúp các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp vươn xa hơn trong thời gian tới. Vâng. Thank you, Mr. Vũ Tiến Dũng. And last but not least, from a very popular startup and product in Vietnam and also Asia, Owners. I searched in Google that Owners right now they have like roughly 4 to 5 million users around the world. So, as the CEO of Owners Finance and Director of VANG Group, Mr. Matthew White, what do you think the international investment fund evaluate the role of the venture capital driving in Web3 ecosystem? Because Web3 ecosystem is really new concept in Vietnam, and everything is under development about in policy and also legal framework. So what do you think the role of the venture capital to driving the Web3 ecosystem? And what do you advise to the Web3 startup coming to Vietnam and build their company in Vietnam? So yes, please, Mr. White. Thank you. So I'm new to Owners, but not new to Vietnam, as I mentioned before. I think policy is important. I think good ideas are important. Mr. White, can you close the micro? Closer. Okay. Good. I think new ideas are important, policy is important, and capital is important. So you've got three players in any environment, whether it's Vietnam or Silicon Valley. It's all the same players, but different backgrounds, backdrop. So I think the flexibility is probably the most important thing. You know, at Onus, we focus on being able to develop a platform that changes as the consumer or as our customer changes. So we're able to move very quickly when the market moves. And I think technology has an advantage in that it moves very quickly, and I think that's also its disadvantage. Because if you set policy today
You know, it's like building a highway and saying, okay, we're going to have 10,000 users today. That's what we're implementing. Maybe 2 years it grows a little bit, but we are not preparing 10 years later to be able to handle the traffic flow, and as a result, we have to redo our policies again. So I think from a policy standpoint, the government should ask participation from the people in the environment and together build policy that is applicable to the issues that we face today. What we face today will be very different than what we face tomorrow. And I think it's very, very important from an investment standpoint because investors look for maximum return with as minimal risk. So if I'm investing into a enterprise that is unknown, an unknown territory, I don't know what regulations will look like. So I think it's really important that I invest into companies that are able to adjust as policy changes happen. Because if I build something that is good today and I put my money into it and then the policy comes out and it's a very different policy and makes that unusable, then I've wasted my money and my investment. So my advice to startups is be flexible. You know, as policy comes on to the board, be able to pivot and change your business plan to adapt to policy. And I say to the policymakers, you also have to be adjust as the environment changes. It's no longer where we could put something in that is will run for policy for the next 10 years. It has to be constant oversight on what is working and what is not working. And with that, I think you can attract a lot of capital here into any enterprise, especially in Vietnam because there's so many opportunities. But you have to be able to convince the investors that you can change as the market changes. And then I think you can get the money that you need to grow. And I think every piece of that is critical. Yep. Thank you, Mr. White. And actually, the Web3 ecosystem in Vietnam is one of the very most developed in the world. Based on the Genesis report, that Vietnam is the top 3 in crypto adoption around the world. So I think that the Web3 is the very oceans or like blue ocean for the startup in Vietnam and also in Asia. So the speech of Mr. White is the close. I think is the close for this panel today. So thank you all for the phenomenal guests today to share their experience, to share their knowledge about the VC and also the startup ecosystem in Da Nang and also in Vietnam. So I hope that their sharing today will open you an opportunity for startup and also for VC going to Da Nang and also going to Ho Chi Minh City to invest or to seeking a new change to build the startup or to invest in a new company. So I hope that see you soon and wish you all health, success, and we're looking forward to continue cooperation with you in future. Thank you. Các diễn giả và xin được mời các diễn giả của chúng ta sẽ cùng nán lại trên sân khấu. Just please wait on the stage and we have the flower want to give to you to say thank you. Vâng, và các quý vị thân mến, ngay sau đây chúng tôi sẽ có phần trao quà, trao hoa để cảm ơn đến với các vị diễn giả của chúng ta. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để cùng lên để trao những món quà lưu niệm gửi đến cho các diễn giả của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Đức Viên. Xin được trân trọng kính mời anh Lê Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cũng sẽ cùng lên sân khấu để tặng quà cho các diễn giả của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông.
thay đổi nhanh chóng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Những xu hướng mới không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh mà còn làm thay đổi cách chúng ta sống, cách chúng ta làm việc và tương tác, từ tài chính, y tế, giáo dục đến phát triển đô thị và môi trường. Và chúng ta sẽ cùng đến với phiên thảo luận thứ hai với chủ đề công nghệ định hình tương lai, xu hướng đầu tư mạo hiểm toàn cầu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những xu hướng công nghệ đang nổi bật và vì sao các nhà đầu tư mạo hiểm toàn cầu đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này. Và đồng thời các diễn giả cũng sẽ chia sẻ góc nhìn về cách Đà Nẵng có thể nắm bắt cơ hội, tận dụng các xu hướng lớn để thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Và xin được trân trọng kính mời bà Hà Khánh Linh, đại diện quỹ Quest Venture sẽ điều phối phần trao đổi này. Và xin được trân trọng kính mời các diễn giả sẽ cùng lên sân khấu. Trân trọng kính mời ông Lê Thiên Giang, quản lý quỹ đầu tư Thrive. Trân trọng kính mời bà My Trần, Principal of Jungle Venture. Kính mời ông Huy Phạm, Managing Director của quỹ Lotte Ventures Việt Nam. Kính mời ông Shigeki Kanemoto, Giám đốc Daiwa Corporate Investment Limited Company. Và xin được mời bà Johanna Weiss, Giám đốc Kinh tế tuần hoàn của MyToto. Và kính mời ông Hong Chunmun, Entrepreneur of Residence of Quest Ventures sẽ cùng lên sân khấu. Panel of the day, Technology Shaping the Futures, Trends in Global Venture Capital at the Danang Angel and Venture Summit 2025. It's my pleasure to welcome everyone to this panel. And as all of you already know, Danang made a significant jump on the startup link index last year, rising 130 spots from to the 766th globally. This progress highlights the city's growing potential as a startup hub, and this achievement was accomplished by no doubt due to the efforts made by the government. But we cannot not talk about the involvement and picking interest of VCs and investors in the city. And we are joined today by 6 distinguished guests from diverse investment firms, each bringing unique perspective, investment thesis, and market experiences. And over the next 40 minutes, we'll explore the global tech trends capturing investor interest, and more importantly, how Danang can tap into this trend to attract capital and foster innovation. So, if I might, let's begin with hearing a brief introduction about each guest and what the firm is doing. So I'm going to pass the mic to TY. You can start, and then each one can take the turn to briefly introduce before we deep diving into each firm with the set of questions that we have. Good morning, everyone. You can call me TY. I am managing partner from Thrive. We're an investment firm based in Singapore, investing out of 2 funds. So I invest in deep tech early stage VC, seed to Series A, investing about 1 to 5 million US. And we also have a Web3 fund that we do in pre-token projects globally. Hello, good morning everyone. My name is Shigeki from Daiwa Corporate Investment. Daiwa DCI is an investment arm of the Daiwa Securities Group. It's a Japanese, one of the big financial institution. So in terms of the Vietnam, we co-manage the Vietnam Focus Fund with a partnership for the SSI Securities Group. So we currently manage the 3rd fund for now, and we plan to establish the 4th fund towards the end of this year. So we still believe in the potential in Vietnam. Hi everyone, my name is Mi. I am principal of Jungle Ventures, a Singapore-based VC firm that invests in early stage to growth stage technology company in South Asia and India. We have been in the market for more than 15 years, and as of now, we are managing roughly 1 billion in total assets. Myself, I lead the South Asia investment team that covers several markets, including Vietnam, Thailand, Philippines, and also Malaysia, in which Vietnam is a key focus for us. So we do anything from 2 to 20 million per check size.
In Vietnam, so far we started to invest in Vietnam since 2019, and as of now we have deployed more than 50 million US dollar into Vietnam across 5 companies, in which there is one company that you can find outside of the exhibition hall, which is Dark Bike. We made the investments in 2020. And last but not least, I was born and grew up from Danang, so thank you very much for inviting me here today. Hi everyone, my name is Joanna Wise. I am with Mistletoe. We are a Japan-Korean family office started by serial entrepreneur Taizo-san. We used to have an investment vehicle out of Singapore that invests in early stage, so pre-seed, seed stage startups across any verticals where we find extremely forward-looking, impactful entrepreneurs. My own focus has been on circular economy with a specific interest in biomaterials and next generation materials. But we have also made some investments in Vietnam in the Web3 space in the past. 2 years ago, we made the decision to buy a venture fund. So we acquired SoftBank Ventures Asia. It's based in Seoul. Going forward, the SBVA team in Seoul will manage a fund around growth stage AI software startups, where we're looking across around the world for technologies in AI that we feel are particularly promising for the Southeast Asian region. Good morning, everyone. It's my pleasure to be here today and to join a very exciting discussion with my fellow investor and some ecosystem builders. My name is Huy Phạm. Now I'm working for Lotte Ventures Vietnam as managing director. That is a venture capital arms of Lotte Group. Our headquarters based in Korea, and we have 4 branches, one in Vietnam, one in Japan, one in Korea, and one in Silicon Valley, US. We have made more than 250 investments all over the world so far, and we also have some Vietnam startup in our portfolio. About myself, I started my career path in venture capital industry since 2016, and I have directly involved in investing for more than 50 startups in Vietnam so far. Thank you for having me today. Hi, good morning everyone. Very nice to meet you, and of course to my fellow panelists here, very nice to meet all of you too. I know some familiar faces. My name is Chun Man. You can call me CM, maybe easier. I'm an entrepreneur in residence with Quest Ventures, and Quest Ventures is a top VC firm in Southeast Asia and Central Asia. We have a portfolio of more than 150 companies, and these companies operate in more than 150 cities in the world, and these companies create a lot of employment opportunities for people all over Asia. And we also have very significant enterprise and ESG efforts to impact many more people in Asia. About myself, I used to run my own startup, so I'm fully aware of the challenges that startups face. And now coming from the perspective of a VC fund, I think it is I hope to be able to contribute that perspective, because most investors either have the perspective of an investor, but not many funds have the ability to also see things from the startup's point of view. And the startup journey is very, very difficult and very, very challenging, right? So I think at Quest, I think we like to see ourselves as good investors. We take bets at a very early stage, and some of the more prominent companies that we have backed include companies like Shopback, Carousel, and Caro. So all these companies are all unicorns, and James, who is the managing partner, actually made these bets at a very early stage. So at Quest, we back founders early, we look for promising companies, and I think that Danang is a great place to be, to look for the future unicorns and startups that will do well. Yeah, thank you.
Thank you, our fellow panelists, for the wonderful introduction. And I'm really honored to be moderating this diverse panel with guests from all over the world. And I can tell that like no other panels can get more diverse than this. We have panelists from from funds from Singapore, Japan, Korea, all over the world, and this is the true spirit of Davas. So, TY, I want to start with you. Partly because you are right next to me, but another reason is because you are a familiar face. We actually last year we were sitting at this exact same position talking about the development of Danang. So first of all, after 1 year, what have you observed to be progressing, to be different from what you witnessed last year? And the second question would be, so TRI focuses on investing into ideas that improve the wealth and health of Southeast Asia. What sectors or technologies do you see most aligned with this vision of your firm? So the first question was, what's the difference in Danang between last year and this year? Last year, I felt like the level of almost like early stage student level entrepreneurship coming up, and the sort of participation from the academic institutions is a lot more this year. There's a great shift in sort of like the volume and depth of talent that's coming out. I love speaking to very young founders, very young entrepreneurs. They bring a lot of energy, they bring a lot of passion and drive, and occasionally you get very unique insights into possible solutions for existing problems. So that's always very good to have. Now the second question was on technologies and sectors. Right, so when I started a firm with my partner back in 2015, and Vietnam was one of the first markets we arrived. So 2015, right, 2016, 2017, we made multiple trips. Back then, Vietnam's pitch, I'm not sure if you guys would recognize this, but Vietnam's pitch to most people was, oh, we have a very young population, our average age is like early 30s, and there's like everything's on the rise. But now 10 years on, and then now when you look at the population demographics, people are talking about, potential aging population, right? It's shifted so quickly from, our average age is 35 to our average age is now 45. Like, that's so crazy in 1 year. That's also a reflection of the maturation of the economy when you move away from a more agrarian agricultural to focus on more services manufacturing. You naturally have less children, right? Children are expensive in a developing economy. So something that's very close to heart has been there, but I think more so recently in the space of, I've always looked at education, right? But more and more, I'm looking at renewable energy, green energy sources. So sources of green energy like green hydrogen. I'm also looking a lot more in terms of healthcare, right? People are concerned about health span. People are concerned about access to quality service healthcare. That's something that I and the team have been quite looking at. Sectors that will not go away. Education, mobility, I think those are here to stay. But more and more, I think there will be a lot more investments in the healthcare and education space, and energy as well. Thank you. Thank you, TY. So the next question I would want to ask me from Jungle Venture, another Singapore-based investment firm, but focus a little bit on later stage. Do you echo what TY just mentioned on the rising industries or technologies that are on the rise? Are there any types of specific startups or business models that Jungle is actively looking for in Vietnam and in Da Nang specifically? Could you share a little bit more on this? Thank you for the question. So we are different from Troy a little bit, that we are not a sector-focused fund. We do industry agnostic, but we do have the high-level investment theme that we would like to focus on. So far we have been deploying our cross-4 fund, but the investment thesis for 4 fund remain the same. So there are 2 key themes that we want to focus on. Firstly is on the consumer product for Gen Z and a younger generation
So it could be across all the sectors. So within the first theme, we do have company like Davas that target EV, EduPR that target English education. We do have Timor, a digital bank. So that's the first theme. And regionally, we do have like Credivo that do buy now, pay later, and etc. So that's the first theme. And the second theme that we focus on is the digitization of SME. I think this aligns with the recent push from the government, the central government, for all the micro, like SME to digitize their operation as well. So we believe that SME contribute quite a significant part of the GDP in South Asia, but so far the operation they run quite manually. Like a lot of them running on pen and paper. So we bet on the digitization of SME as well. So in this category, in Vietnam, we invest in Viet. It's a POS, a leading POS company that provides solution for more than 300,000 micro merchants and SME across Vietnam. So we continue to looking for opportunity under these two investment themes. And we are like, we also very interested in the business that built from Vietnam but aspire to be a category leader in the region and globally. A follow-up question for Ms. Mi. So Jungle has invested in Vietnamese startups, big ones like Viet, Medici, Davas. What have been the key learnings from this investment? And do you think that any of these key learnings can be applied and be learned from for startups in the Da Nang ecosystem? Thank you for the question, and I think this is a very interesting question because there's one very interesting insight that we have learned across the past 10 years investing in Vietnamese company. Because I cover regional market, I talk to Thailand, Philippines, Indonesia, even Singapore company, I do find there is one unique characteristic of Vietnamese market, which is highly competitive, super competitive. For every single sector, for every single technology, there's like a lot of company would jump into and solve the same problem, which make the market super highly intense. And therefore, like from investor perspective, the margin of the business and the sector will become squeezed, so it becomes smaller and smaller firstly, and secondly, the power will be split among so many players. So it's a very unfair, but to be honest, when we evaluate a Vietnam investment, we tend to be more strict. We have like more requirements, whether this founder can be strong enough to like win over competitor, can bear all the hardship and challenges from the competitiveness force in the market as well. But on the other hand, we do see the positive side from the competitiveness of the Vietnam market is that we think that the competition will drive innovations, so which is a good thing. And we do find that Vietnamese founders and Vietnamese management team are like, they are very creative in terms of how to find ways to acquire customer at a cheaper cost than competitor. That make the market really interesting. So for our perspective from long term, I think for long term, I think Vietnam is going to be a very interesting destination, and therefore we're looking forward to invest more in Vietnam. And like there's another trend that we observe as well, and especially I have learned that in Da Nang. Actually, like last month when I had business trip to Singapore, I talked to the Apple and the Facebook team. What I learned is that actually there are a lot of companies from Da Nang. They build product from here and target globally. But a lot of them are underground, low key. Not so many VC know about them yet. But there's just so many opportunities like that here because the market is so small, comparative. The local market is so small, so to make big money, they grow beyond Da Nang and beyond Vietnam. So that's a very good thing, and I think that's something that Da Nang founder can start to
aspire to build a global business? Thank you, Mi, for the sharing. It's very interesting to hear that you are actually harsher when evaluating Vietnamese startups. So I want to move to Shigeki from Daiwa Corporate Investment. So for growth stage companies in Vietnam, what are the key criteria Daiwa looks for before considering investment with a view towards IPO or M&A? Do you share the sentiment with me, as in, are you also like harsher when evaluating startups in Vietnam, considering the current IPO landscape in the country? Sure. So for our Daiwa group, we manage the separate funds. So Japan focus, China, and Taiwan, and Vietnam. So in terms of the Vietnam, still it's a startup for the nation stage. So in order to make generate return, only focusing the startup is not good enough, unfortunately. So that's why we combination of the invest in the startups and traditional sector, so the growth PE. So when it comes to the startups investment, of course, we consider whether there's some exit opportunities for making IPO. It's need to some equity story. And also, when I see the angle of the M&A, so of course we initially consider the potential M&A target. For going forward, for now, the Vietnam IPO market is still in the midst of the initiative of the making some technology-focused IPO audit. So the government is currently working on it. But in the same time, for the Tokyo Stock Exchange is recently launched the initiative for the TSC Asia Startup Hub. That is invite Asian startup to list it in the Tokyo Stock Exchange. So we want to bring some of the Vietnamese startup to bring the TSC. So that's eventually the Vietnam startup ecosystem started to go to the flywheel. So in that perspective, we also thinking about is there any potential to add the Japan flavor? I mean, so the Japan entry market or a potential customer Japan or B2B customer in Japan. In that sense, many Japanese investors or retail investors, TSC investors, invite for the Vietnam startups. That's the currently we are concerned to it. Thank you. The next question I want to ask Johanna from a firm with roots in Japan as well. So Mistletoe has been very vocal about supporting solutions in circular economy industry. So what do you see in the Vietnamese market that are, you know, on the rise, trendy, or important for the future that you would consider for investment? Yeah, this is an interesting question. Because I feel I asked Lynn before to please not ask me any detailed questions about Vietnam. And this is my first time here in 6 years. And I feel in the past 48 hours, I have significantly had to change my mind on, I guess, how progressive the country has become since then. One of the most amazing things is really the number of young people that have decided to spend their time not working in traditional jobs, but really embracing startups and innovation culture and are willing to take more risks, which is something that I really love to see. I am based in the Philippines. We also have a very young population, and we've seen similar trends. But I think one of the major things that Vietnam has got going for it is that there have been significant investments from the government side also in the actual basic infrastructure. So a lot of startups ask us funds, like when we would like to invest in a country, what the right moment is. And we said sometimes there need to be certain preconditions that make it much more likely for early stage companies to succeed. And these are basic decisions in terms of energy, for instance, in terms of road infrastructure for logistics providers. And tying this back to your original question around where we see trends, I think there's two major things that we see.
One of them is obviously green energy, where we feel like solar, hydropower, potentially green hydrogen, have huge potential for innovation. There's obviously a question as to whether an early stage startup that we would have traditionally invested in has that potential, or whether that is really something that a growth stage fund would be looking into. The second sector, which I think we shouldn't underestimate, is manufacturing, advanced manufacturing, green manufacturing. So Vietnam traditionally has a very strong manufacturing base, and in that sense, I feel much more than in some other markets in Southeast Asia. There is potential for innovation, both at the SME and the startup side, to work closer together and to embrace cleaner manufacturing techniques. In terms of startup innovations, that is anything that goes into like monitoring of CO2 emissions, but it could also be like IoT infrastructure that we see. And for me personally, since I'm interested in the material science component as well, we are looking at materials that move us away from petroleum into the next generation, so more biodegradable. Lots of interesting like startups we would like to see are either working on like an innovation on an existing material, so for instance around dyes or coatings, or that are actually like trying to use AI to design a material from scratch that we can use. So I see lots of potential for Vietnam, and I'm looking forward to hopefully being back here next year and seeing what's happened. And are there any key traits or impact areas that you prioritize when investing across Southeast Asia? This is, so I think every market has their own, I guess, like strengths. I really feel like in terms of the manufacturing and the energy component, Vietnam is in a really good position. In countries like the Philippines, we look at very different things. There, I would like to see more investments in education startups, for instance. We would also like to see more things around healthcare, which isn't particularly related to my own focus on circular economy, but we feel that there's potential there. One aspect that I have raised internally, and we will see where this is going, is that we have much more closer collaboration with Japanese companies that are looking to, I think, become the follow-on investors for some of the early stage innovation that we're supporting. Because particularly in the manufacturing space, you see lots of startups are very successful at lab stage, but then they need the growth capital and the first customers that helps them iron out their kinks. And if you have an LP in a fund or a strategic partner that has a vested interest in the commercialization of these technologies, you're already 2 steps ahead. So following up on Johanna's questions on Japanese companies, I want to go back to Shigeki, as Daiwa is a firm that has a strong roots in Japan. So from your perspective, which sectors or business models in Vietnam, especially for Danang, show the most potential and strategic partnerships for market entry into Japan? So traditionally, the Japanese corporate consider the Vietnam as a more cheap labor manufacturing place. It's 10 years ago that happened. But so in connection with the Danang, so of course that outsourcing for the IT sector definitely is a success case for FPT or Nikkei is already entering Japan market. So this kind of thing is of course there's a relation with the Danang, and also since the Japanese corporate is a lack of the engineer and software engineer, so DX perspective there's a connection. But I want to highlight that the point is that 10 years ago, but these days, thanks to the increasing the middle class level people increasing, so Japanese corporate started to think the Vietnam as a market. But at the same time, Japanese corporate doesn't have much the distribution channel in Vietnam. So in combination of the Danang and the current Japan's issues,
Once the Danang connect with a Japanese corporate, I suggest that not only thinking to enter Japan, but also to bring the Japanese corporate to Vietnam and introduce the Vietnam channel, especially for the consumer or potential clients, a combination with the DX. That's my suggestion. Thank you. Thank you, Shigeki. I want to step away a little bit from the topics of industries and technologies and tap into the fund structure. So Lotte Ventures Vietnam is the first venture capital firm legally registered under Decree 38 with 100% foreign capital. So Anh Huy, could you walk us through the process of setting up this structure? Because this has been, a case study for many other foreign corporations looking to enter the Vietnamese VC landscape in a compliant and impactful way. Thank you for your question. So I think Lotte Ventures Vietnam is a special case. So, we are quite proud when we become the first VC registered in Vietnam by Vietnamese law, but all the investment capital come from overseas. That is long story short, but to say that it took us like more than 1.5 years to have the investment license. You cannot imagine that we have to submit a long list, more than 40 documents, both legal and financial, not only to Vietnam government, but also the Korean government and the Bank of Korea, the Ministry of Finance of Korea. They asked a lot of documents to set up the fund. And at the beginning, we have 9 LP, 9 investors committed in our fund. Due to the long process and very complex requests from the government, 4 out of 9 LP, they decided to withdraw. Wow. And now only like 5 LP stay with us for now. But I think the price is worth because for now we can make directly investment into the Vietnam startup, and we also hope that we can become a good case study to make others international company when they want to come to Vietnam, they can set up their own fund in Vietnam. That is good for Vietnam startup and also good for our economy as well. So look back to Da Nang case, I think that now Da Nang have big plan to become an innovation hub. But in my own perspective, to become an innovation hub, the capital market should go first, and then the startup, they will come by themselves. Look at Singapore, they don't have the big market, but they have many VCs located in Singapore. So all the startups from Southeast Asia, they want to come to Singapore to meet the VC. So that is maybe one of the solutions for Da Nang government to implement that plan. I hope that in a time, Da Nang government, they can ask some company like Samsung, like Facebook, hey, let's come to Da Nang and set up your own fund. We will have some special offer to you to help your business in Vietnam easier, but set up a fund. Don't need a big fund, maybe like 5 or 10 million funds, that is it, that enough for our startup ecosystem. So that is my idea. And I really believe that the quality of Da Nang startup and the founder here, that's quite good. I'm lucky to get to know about Da Nang startup ecosystem since 2016 when I joined some event organized by DNES and also the Tech Fest organized in Da Nang here, right in this hotel in 2018. And I know that by salary, cashback, the local staff here from that time. And I realized that the founder is really strong.
what they need more capital. And I hope that I can see there's many, not only international VC, but some local VC, they have representative, and they also have some activities in Danang. And I'm thinking that maybe I will ask my team to move and register Lotte Ventures in Danang to have some special offer from here. Oh, amazing to hear that you are considering moving your team to Danang. So if there were one thing that you could suggest to the Danang government in terms of policy to attract long-term commitment from big international conglomerates like Lotte, what would it be? One thing. Well, all investors, they care about the finance. So maybe tax incentive or some offer about the office, support the legal documents. I think that is really makes sense for VC when they want to come to Vietnam and Da Nang. Thank you, Henry. So on the topic of Da Nang, Quest Ventures was among the first venture capital firms to establish a presence in Da Nang, significantly contributing to the city's startup ecosystem development. So Chunman, what is Quest's vision for the evolution of Da Nang's ecosystem over the next 5 years? And how does the firm plan to contribute to achieving this vision? Okay, thanks, Lina. Maybe before that, just wanted to say that, I've come to Vietnam many times. Used to come here maybe like 3-4 times, 4-5 times every year. And got a lot of respect for Vietnamese businessmen and entrepreneurs whom I used to work very closely with. And Da Nang is an important city in Vietnam, and I think it has got a lot of potential to be a very important city in the startup ecosystem, not just in Vietnam, but also in the Southeast Asia and also Asia. And just to echo my fellow panelist's point just now, where he mentioned that Singapore has a small market, but there's a lot of VCs there, and everyone wants to go to Singapore to meet the VCs. So it's quite interesting that now many VCs want to come to Da Nang to meet companies here, right? I mean, just on this panel, you've got quite a few VCs already, and I think most of them are in Singapore. In fact, all of them would probably have an office in Singapore. And it's not just the folks on this panel, right? You have got also, other VCs like Vertex. It's also in this conference. So I think, yeah, it's amazing. From the Quest perspective, if you think about the Quest investment methodology, if you think about what we believe in, we are very firm believers in moving early, right? And you can see that in terms of the stages that we invest in, and also the markets and sectors that we invest in. And we were indeed one of the earliest to establish a presence in Da Nang, a real ground presence in Da Nang. And we couldn't have done it without the strong support of the DOST and NSSC. But we are not here just because of their support, right? We are here because we see the potential in Da Nang. We see the potential in the startup ecosystem in terms of the innovation here, in terms of the talents here. And if you compare what we have here today in Da Nang as compared to what was here 5 years ago, 5 years ago, there was nothing much in terms of the startup ecosystem in Da Nang. But 5 years later, which is today, you can see so many companies that are here, including a lot of the very exciting startups that are just right outside, and also events such as Davas. There's also events like Surf. And I was told next week there actually is a very prominent blockchain and AI conference, Super Vietnam 2025, that's happening in Da Nang. So I think it's amazing, and I think going forward, the strong government support, the strong institutions of higher learning support, strong startup support, these are all key ingredients towards deepening and increasing the importance of Da Nang as a very important place for startups in Vietnam.
And I think in the next 5 years, it wouldn't just be about having more startups, right? Because the question was what's going to happen in the next 5 years. It wouldn't be just about having more startups, but I think it's also about having the deeper infrastructure, and that includes like stronger co-investment frameworks, better access to mentorship, more robust regional integration. We need to make it easier for startups to come here, to do business, to set up in Danang, and for VCs from all over the world to come to Danang to set up their business, and also to invest in promising local companies, and also to be able to work together with the government and local stakeholders to make that happen. Thank you for sharing the 5-year plan, 5-year vision. So I want to ask the rest of the panel the same question as the final question. If we were to meet again in 5 years, let's just say Davas 2030, and we would be sitting here, the same panel, the same people, what would you want to see to happen in Danang so that you could look back and say what a successful journey Danang has been on? I'll start with you, TY. Yes. So I touched earlier a little bit about the new wave of young talents coming out. So 5 years is kind of a perfect incubation, gestation period for them to launch a new wave, a full generation of startups. I think Danang's very nicely positioned for digital solutions, right? So whether it's SME empowering SMEs, digitalization of that, I feel like 5 years from now we would see a wave of relatively successful founders and their startups in the digital space, catering to the needs of economies like Vietnam and other similar emerging economies around the world, right? So today I think a lot of people have a very global mindset, right? It used to be very local being like my own city first, and then local being just my home country. And I think a lot of the founders, a lot of the young people now are looking at local as global, as in where is applicable and where can I go right after I'm done here. So I think 5 years from now, it's not going to be Davas for Danang, it's going to be Davas for digital Vietnam, right? And the rest of Southeast Asia as well. So I'm looking forward to that. So before answering the question, let me briefly one example for in Japan. So Sakana AI, it's 1 year ago, they raised 200 mil finance in Japan, but their founder is not Japanese, foreigners, but they established startups in Japan because they see the potential of the Japanese market and Japanese talent. Also, they like the Japan environment. So coming to your question, back to your question, the NAN also has same direction because the Hanoi and Ho Chi Minh already local talent, but the NAN is a nation for the startup ecosystem. So I suggest that in the 5 years, so the NAN may invite a more foreign talent and establish the startup in Danang, such kind of Sakana AI in Japan. So because the Danang is a good environment, a good climate, so I think that there's a potential in the future in Danang. 5 years from now, I would like to see Da Nang would surpass Bangkok and Manila in terms of the top destination to attract expats to build business from here. You know, out of 100 startups I talked in Bangkok and Manila, more than 50% of them are expats with very high profile. They build successful business in the US and Europe and decided to move to South Asia to be the next growth area. And they choose Bangkok and Manila. I would love to see in next 5 years, they will choose Da Nang as a destination to build up the company, and then they started to hire local employee to level up the people from here. Another thing I would love to see is that I would like to see that I would move the headquarters from Ho Chi Minh City to Da Nang and the entire management team to be here. And also, I would, the beautiful lady sitting next to me set up office in Da Nang, not Manila anymore. I love the comments. You just need to rely on the Philippine government to continue to refuse to do anything towards road infrastructure, and they will come on their own.
But no, what I would like to see, and this is something that we have observed in other markets, is that really the idea, the entrepreneurial spirit is being cascaded down to the primary school and to the high school level. So because what we have seen in other countries, and maybe this is something I should share about Mistletoe, we're not a traditional family office that is just focused on commercial returns, but we're also running projects, which means like we build a showcase for an area where we would like to see innovation, and then we're looking to co-investors to support this in the long run. One of our most successful projects in this case has been Vivita, and it is a makerspace / accelerator for kids. And we're running these spaces in Japan, in Hawaii, in New Zealand, in Estonia, the Philippines. And the whole idea is that in a lot of countries, the traditional education system discourages kids from taking risks and encourages them to avoid failure. But one of the most important things about becoming an entrepreneur is to embrace failure, not as something that you shouldn't encounter, but as a necessary step to learning. And in that sense, I really appreciate what Quest is doing here in terms of trying to work with universities and with the government of bringing this entrepreneurial spirit and the learnings to the university, but hopefully also to the earlier education levels. And that, I believe, will lead to a new generation of founders. And last but not least, I'm Huy from Lotte Ventures Vietnam. Wow, that is ambitious. Not only my dream, but I think there's many people here want to see at least one unicorn come from Da Nang after 5 years. Maybe the founders don't need to was born in Da Nang, but by the attractive regulations and special offer from Da Nang government, we can have more the founder from the other part of the countries or even from the overseas come to Da Nang, register the business in Da Nang, and become the unicorn of Da Nang. Thank you, Anh Huy. And Chun Man, building up on what the fellow panelists just shared, do you have anything to add to your 5-year vision from Quest Ventures? And I would have you have the last words of the panel. Oh, great. I thought I was done for the day, but since you asked me another question, yeah, I think if you look at Da Nang, I think the most obvious answer would be to play to its position and advantages, right? I think it's got a long coastline. There's a very vibrant tourism sector. I was also told that aquaculture is one of the things that the government is looking into. So I think with increasing emphasis on climate resilience, with rising sea levels, in terms of food security, I think this would be some interesting areas that I thought that could be interesting for startups in Da Nang, right? But I think also if you think about how how the path towards building a unicorn is changing now with AI, I think people are saying that you no longer need a big team to build a very big company, right? And in fact, I think people are saying that the first 1% AI-enabled unicorn might come as soon as, I don't know, this year, next year. So, and if you look at Da Nang, I think it's got a very nice environment because whether you're trying to start a company with a lot of people or whether you're just trying to do it alone, I think this is a great place to be. It's a nice place to live in. And startup journey is tough, right? You want to live somewhere where costs are affordable, where you've got a lot of things to do, and you can get access to talent. So I think that would really be, in the next 5 years, I think it's the best time for Da Nang and for Vietnam as a whole. The market is changing. The way people look at starting companies, it's changing. And I think with the strong government support here, I think Da Nang's best days are right ahead of it, and I think I agree that in the next 5 years things will look very different. It'll be more advanced, it'll be more exciting, and we're just getting started.
Okay, thank you, Chunman. And with that, we have wrapped up this panel. Thank you so much to our panelists for joining this discussion with a lot of insights about the future and the vision for Da Nang. I would like to invite everyone to remain on the stage to receive the honorary gifts from the organizing team. Xin được trân trọng cảm và trân trọng kính mời ông Nguyễn Toàn, giám đốc trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ cùng lên sân khấu để tặng quà cho các diễn giả của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn các diễn giả của chúng ta rất là nhiều. Và xin được mời tất cả diễn giả của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước để tiến hành. Dạ, xin mời các diễn giả của chúng ta sẽ tiến lên phía trước. Và xin được trân trọng kính mời quý lãnh đạo cùng với các diễn giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại về vị trí ngồi danh dự của mình. Quý vị thân mến, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và bất bình đẳng xã hội ngày nay ngày càng gia tăng, đầu tư xanh và phát triển bền vững không còn là xu hướng, lựa chọn mà trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu. Và phiên thảo luận thứ 3 trong ngày hôm nay với chủ đề đầu tư xanh, bền vững và tác động xã hội. Và ngay bây giờ xin được mời điều phối thảo luận trong chương trình ngày hôm nay, anh Hồ Thanh Hải, CEO của Anteno, một startup tiên phong trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam, cùng với các diễn giả. Xin được trân trọng kính mời các diễn giả sẽ cùng lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sinwa khu vực Đông Nam Á, Giám đốc điều hành Sinwa Innovation. Xin mời ông Jeffrey Na, người thành lập và Tổng Giám đốc GN Capital and Ground Advisory. Trân trọng kính mời bà Lê Mỹ Nga, Chủ tịch We Angel Capital. Trân trọng kính mời bà Võ Thị Kim Oanh, Giám đốc Quỹ đầu tư Summit Capital. Trân trọng kính mời bà Tuyết Vũ, Cố vấn cấp cao tại Vertex Venture Seas and India. Và trân trọng kính mời bà Hoàng Trâm Anh, Senior Manager of DI Southeast Asia sẽ cùng lên sân khấu cho phiên thảo luận ngày hôm nay. First of all, I would like to thank my fellow panelists for participating in this green panel talk. And it's quite special because Da Nang is my hometown. I grew up here, I built a company here, and I left. And now I come back Da Nang to build the next company. And it's my honor to join all the great panelists to talk about how we can make Vietnam, Da Nang, and the world a greener place. So I myself is working on a climate tech company, but today I will stepping back to interview the fellow panelists about how to make more Da Nang more green. And this will be a very quick, to the point, and very direct session. Are you ready? Okay. So first of all, I would like to ask a very quick questions. From the scale from 1 to 5, how green are you in your lifestyle? How you evaluate yourself? How green are you in your lifestyle? Maybe starting from Ms. Nga. How green are you in your lifestyle? Yes. Okay. Actually, when I joined the innovation ecosystem when I left the oil and gas and marine industry, so 7 years ago, I think that innovations mean that sustainability, sustainable issue. So that's
green is inside the innovations. It's for zero errors. That's why it's all the activities in the business or inside with each person in the societies must be aimed to this innovation or green for the planet. Yeah. But it's a quick, just one number from 1 to 5. How green are you? 5, because 5. I use Yes. bicycle every day. Okay, and then Jesse Joy? Yes, how green are you? For me, I've never thought of this, but I believe green means energy saving and maybe reusing. Yes. So to me is maybe 3 because there's many multiple factors that I have not considered. Okay, Mr. Jeffrey. 5. Awesome, awesome. And Ms. Tuyết? I think I'm probably gonna be 1 or 2. I fly too much. Okay, 1 or 2, you fly too much. Yes. The honest answer is I'm 3.5. 3.5. Yep. Okay. And Mr. Mai? Yes, for myself, evaluation, I think I'm 4, as we are very a green advocate, and we work on many green projects. And also, I personally very love the nature and adore the environment in the Nang city here. Yes. Okay, great. And then the next question, how green is Danang? In your rating? Honestly, 3. 3, yes. 3? I don't really have a clue. This is my 3rd time in Danang. It's just going by impressions of where I go, but I think it may be different if we know in more depth. But if you ask me to make a guess, I would say 5. Okay, 5. Ms. Tuyết? I don't know. I guess if I don't know, I'm gonna put it at 3, and then I will adjust the up and down, depends on the new data point. Okay. Da Nang, the best city to live in Vietnam and the top 10 destination in the world. I will rate it 4. 4, yes. So I come from Ho Chi Minh City, so comparing the two cities, I would rate Da Nang 5+. Awesome. So I think in general, this is what our guests all around the world, all around Vietnam, see about Da Nang. And I think it's our job today. There's a lot of people, government officials sitting here. So whatever you say matter, because what I hear from the audience, there was one company had proposing for Da Nang to create a new kind of staff category that receive special discount on personal tax income for the staff. After 5 years of proposing, Da Nang has made it official and is the first in Vietnam. If you are classified as an innovative company, you have 35% discount for all staff personal tax. That's coming from Da Nang. Yes. And because of that, whatever you share today, maybe 3 or 5 years, it will become truth. Because we have people who really take actions here. Yep. So I will jump to ask what you would like you to share. So maybe first from Ms. Nga, right? You advocate a lot for grassroots ecosystem, especially for women, right? So how can a grassroots ecosystem here in Da Nang, especially the woman entrepreneur, can create a movement of green, new, sustainable business without waiting for government support? Yeah, thank you. I could love to speak in Vietnamese on this because all of the staff over there is glad to see, to hear about us. Yes. So, xin phép được nói bằng tiếng Việt. Vì các bạn ở dưới là có nhiều bạn startup ở dưới và đang trông chờ vào cái sự đầu tư của các quỹ đầu tư thiên thần, các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần. Thì để mà chúng ta có thể xúc tiến cái việc mà cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
đặc biệt đầu tư vào các dự án xanh nó hình thành và phát triển, thì không cần không phải là không cần vào sự hỗ trợ hoặc là không trông đợi vào sự hỗ trợ của chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Chúng ta hãy cứ tiên phong. Ví dụ như là từ các trường đại học, bộ phận R&D, các thầy là các tiến sĩ, các giáo sư là những người đi đầu trong việc nghiên cứu phát triển, có thể là tiên phong cho việc đấy, cùng với sinh viên của mình là đại diện cho thế hệ trẻ, là những bạn đang tiếp xúc với công nghệ mới, với cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và cái kiến thức mới về đổi mới sáng tạo, thì cùng với các thầy của mình để tạo ra những cái nghiên cứu, những cái sản phẩm, những cái giải pháp để giải quyết vấn đề hành tinh xanh, hoặc là vì thực ra là trong cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đó là một yếu tố tiên quyết. Do vậy cái việc mà cái hạt giống mà từ cái giải pháp đó nó đến từ nghiên cứu phát triển, vậy nên là chính quyền địa phương hoặc là chính phủ cần phải quan tâm hơn nữa trong việc cái tạo ra những cái chính sách khung pháp lý cơ bản, có thể là funding cho những cái, đặc biệt là các trường đại học có thể dành cho những cái fund, những cái hỗ trợ nhỏ để cho các thầy cô và các bạn cùng nghiên cứu được những giải pháp đi đầu. Từ cái giải pháp đó thì có thể add in vào industry, và các doanh nghiệp SME, các startup bên ngoài đang đợi chờ những cái lõi công nghệ đó, những cái lõi giải pháp đó để cùng nhau và trở thành một cái giải pháp mới, một tổ chức mới, có thể là establish một entity để từ đó deliver to the market, đưa vào thị trường để giải quyết nó. Và cái chính sách thứ hai mà nhà nước và chính quyền địa phương cần phải tiên phong, thậm chí Đà Nẵng để muốn xây dựng một cái hub về innovation và tiên phong của quốc gia, thì Đà Nẵng nên nghĩ đến cái việc mà cải thiện cái luật về đấu thầu. Vì rằng chúng ta đang ở cái nền công nghiệp 4.0, công nghệ thì phát triển từng ngày và công nghệ cao và phát triển và các giải pháp công nghệ ra đời, nhưng chúng ta lại đang áp dụng các luật đấu thầu cũ. Vậy nên ví dụ như gọi là innovation, dĩ nhiên nó là phải mới, và các giải pháp, kể cả cái công ty startup hoặc các doanh nghiệp đang tạo ra những giải pháp đó là đối với họ cũng mới, đối với thị trường cũng mới, thị trường nội địa cũng mới và thị trường thế giới cũng mới. Vậy nên cái luật đấu thầu cũ nói rằng yêu cầu bạn có 3 đối thủ cạnh tranh, ít nhất 3 nhà thầu, ít nhất là bạn có những doanh nghiệp ở những cái dự án phía trước đó của bạn, ba dự án chẳng hạn, thì nó useless, nó vô nghĩa. Vì bản thân innovation nó phải mới và nó dẫn đầu thị trường, thậm chí dẫn dắt thị trường trong ngành đó. Vậy nên cái luật đấu thầu có thể thay đổi, và chúng ta ở Đà Nẵng có thể đề xuất với chính phủ về cái việc có những chuyên gia về đổi mới sáng tạo hỗ trợ chính phủ để có thể đưa ra những khung pháp lý mở giúp cho cái việc này nó thành công. Và nếu mà chính phủ hoặc các công ty của chính quyền, công ty nhà nước mà không tham gia thử nghiệm những giải pháp này, thì doanh nghiệp startup hoặc doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo sẽ rất là vất vả để có thể bán cho các khách hàng khác ngoài cái doanh nghiệp chính phủ. Vì sao? Vì khi mà chúng ta có một giải pháp mới về ứng dụng khoa học công nghệ mới, thì cái tiêu chuẩn chất lượng nó phải thay đổi. Nó sẽ thay đổi cả một hệ sinh thái, ví dụ gọi là standard hoặc là certification and QA/QC control ấy, thì nó sẽ ra đời để nó kiểm soát lại sao cho cái giải pháp đó vẫn dựa trên được kiểm soát của các tổ chức third party verification body, gọi là các bên thứ ba giám sát và verify cái giải pháp đó sao cho nó được đưa vào thành văn bản pháp lý và được đưa vào thị trường. Ví dụ như thế thì cái việc này là nó nên được thành thành và nó giúp cho cái hệ sinh thái phát triển. Thank you. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Mr. Justice, you are working on cross-border innovation at Shenhua, right? And you can see, I think you have a lot of experience and advising public-private sector as well. So, what is the one thing that Da Nang must do immediately to build a green innovation hub? Obviously, there's a lot of things, but what is the one thing that they should focus on? Yes, as you say, there are many things, but maybe one of the things is to see how to drive innovation with the government. For example, the government policy, aside from monetary, but how can the government create maybe some standards, some green standards? For example, hotels do not use plastic or something like that. So how can maybe Da Nang government can set
the industrial standard, maybe for the hotels of all Da Nangs. Because in China, it's already really developed. They do not actually provide any maybe toothbrush or something. And if they provide, the guest needs to request and something like that. So I think Vietnam is government driven, also market driven, but also government can have the drive the standards in Da Nang to provide a green standard for Da Nang. Yeah. This is a very great point, and for your information, long time ago, Da Nang set a standard called the 5-0 from the government. No beggars, no people, no criminals. So the long time ago, they had set like something very new called 5-0. And I hope maybe today, maybe Da Nang can set up the 5 green, right? But I think that's something that's very, very meaningful. And to echoing on that, I would ask Mr. Jeffrey. So right now, right, when is the right time for a green startup to choose Da Nang or to scale beyond their home base? I think, is there any good time to do anything? I think every time is a good time to do anything. It just takes resolve. It takes gumption and resolve of all parties involved. Government, private sector, to decide what are the green initiatives to focus on. And as my friend here, Jesse, says that there are too many things to do. Do you focus on consumption? Do you focus on education? Do you focus on reducing energy carbon footprint? There are many areas to focus. So what I would recommend to Da Nang is to decide on 3 focus. Just choose 3 and put all your resources, government, private sector, as well as invite international investors as well as project owners, expert domains to solve the 3 big problems. And in most places in the world I've seen, energy is the biggest problem. Energy, there is energy generation, energy distribution, the transmission, and the supply. How do you optimize the generation, especially from renewables like solar and wind? And Vietnam has a long natural coast. You have a great advantage to tap on the wind. But how do you store the wind energy? How do you transmit the wind energy? And how do you distribute the wind energy so that in each building that uses the energy, it's perfectly optimized? I represent as an independent director of the holding company of Universe, which is actually a green energy optimization platform. It is the 3rd largest software organization in the world. So if Da Nang is ready and has the spirit of the government and the private sector to come together, I will invite this company to come and bring the technology and the software to optimize the energy on the generation, the transmission, the storage, as well as to ensure the distribution and usage across Vietnam, so that Da Nang can become the shining hub, not only of Vietnam, but across Asia, of how energy, renewables especially, and wind energy especially, that Vietnam has significant advantage. Yes. Thank you. So now is the time, and this is today. Then I would love to ask, turn over to Ms. Thuy Vũ. So Ms. Thuy has traveled the world, see so many stories, startup, and ecosystem. So have you seen any small
city become world-class innovations? Because if there is, that's kind of the role model for Danang to take a look at. The answer is yes. But it's also important to define what small means. So if you look beyond, everyone when they talk about the innovation ecosystem, everyone talks about Silicon Valley. I actually have a very different thought. Silicon Valley has its own DNA. It's not possible to copy the same. But I've also seen hundreds of other locations across the globe have their own DNA and have their own innovation ecosystem and becoming very prominent innovation hub by themselves. If you're talking about small, meaning like in terms of the size of the populations, maybe some of the best example is probably in the Levant area, in around Brussels area. That is one of the biggest hub for semiconductor worldwide. And if you are not in semiconductor, you probably have never heard of the name. But you know, the last few decades, the intensity of IP for semiconductor actually came from there. You know, if you're talking about cybersecurity, for example, Beersheba in Israel is considered small. And if you're not in cybersecurity, you probably have never heard of Beersheba. But this is where some of the biggest cybersecurity companies came from globally. And I think the company in Wiz that just got acquired by Microsoft for $30 billion cash came from there as well. So there are more than enough examples across the globe to say that you know, despite the size of the population, despite the obscurity of locations, and despite the lack of brand name, there has been precedents of very successful innovation hub across the globe where places like Danang can learn from. But what I also want to make sure that people are aware that this is not copy and paste. To build an innovation hub, you really need to understand your core strength, what Danang has versus other that is very distinctive, and therefore what is best fit for Danang to build. How can it compete against other, you know, Vietnam innovation hub per se? Because there's always a limitations of resources, and best people comes together. It has been very encouraging to see Da Nang's government being very progressive in terms of policy, but I also want to, you know, to see further development in which policy that at the highest level actually being implemented properly. What I mean by that is that despite all of the very positive incentive that has been announced and put into paper by the government, what I'm really looking for is the specific instructions from the government, and it's cascaded towards various offices in the government, and it's implemented properly. For example, in terms of tax waiver and tax incentive, how is it being implemented at the tax department at the moment? And whether or not the tax officers are also aligned with all of that. Because otherwise it's becoming like a void promise, and building an ecosystem requires trust that being built over time. And if the attractive incentive is not implemented properly, it erodes trust. And without the trust, without the ecosystem, I don't think you can build a hub. When you're talking about trust, and I think we have global investor here that represent the trust to Vietnam, to Danang, right? And then Ms. Kim Hoài, what is the trust among Vietnam investor? Because I think you, Summit Capital, have a lot of people in the circle that like Vietnamese investor. So what is the trust on Vietnamese investor side, on the green sector, and also in Danang as a locations? You mean about the trust of the investor, right? So like, if that you go to Danang or any country in the world, and then like, is this a must? It's not a trend right now that all of the businesses that you need to look for sustainability and green innovation.
So to create the trust for the ecosystem of the green innovation, we need to have 5 factors. I think the first is about the legal framework, that we have a clear what is green innovation and what is green investment, so that the investor, they will know exactly what they do, and their rights and the benefits and even the responsibility. So the second, in the ecosystem, that we need to build, the second thing is about the green innovation ecosystem, or in the theory of the world, they will say about the green innovation cluster. So in that cluster, we will have the connection between university, the experts, the government, and the industry. Together, if that we have this such of the cluster, we build trust. And then in that green innovation cluster, we also have the living lab and the certification standards. So in Vietnam, we need that kind of the living lab. If that we have that, we will reduce the technology risk. Yeah, and then we can build the trust from that. So the next part that we talk about the green facility. So what are the green facility that the Vietnamese government is now building? It's very important for all of the teams. And then we come to number 4, and the number 4 is about the green human resources. So we have the framework, we have the facility. So the next is we need to build the human resources. What are the skill of the upskill and the reskilling skill for all of the team? And then we need to build about the public awareness. This is the needs and the urgent need that we need to have the sustainability development and the green innovation. And the number 5, very important to all of the partners, all of the stakeholders, I do believe that we need to have the system of transparency and the communication channel, so that everything is clear, simple, and fast to all of the stakeholders. That is what I have. Yeah, thank you. Then, if we have a trust, now let's talk. Imagine we have a fund. So, Cho Mạnh, I have a privilege to working with Dream Incubators, managing money from JICA. So I know how great Dream Incubator can make grand projects into specific actions. If you have $10 million, right, and it could be spent for a system change in Danang, how would you allocate this money? Yes, well, thank you for your questions. Really interesting and practical questions. Yes, so we have experience working with the local government and also the JICA to build up the impact investment ecosystem, not only in Vietnam, but also Southeast Asia and Bangladesh. So when we talk about the ecosystem for the sustainability development, so there are maybe 4 main areas. The first is for the funding, yes, early funding for the sustainable startup. And then the second is about the technical assistance, meaning help them to provide the technology, but not only technology, but also the market is very important. Yes, so enable to have a sustainable kind of green or sustainability startup, we need also care about the market very seriously. Yes, and so in our kind of point of view, the funding from the local government, yes, besides spending on building up the early funding or the talent pipeline or the sourcing for the startup, we can consider to attract the strategic or anchor partners that could boost up the ecosystem. So one example is our engagement in Indonesia with the government. They are building the hydrogen agenda, and their support for the ecosystem not only in the funding or the other area, but they strategically engage with Japanese government. So Japan here will kind of represent for the potential market, the demand for the hydrogen, yes, and by engaging high level with the Japanese government, they got the kind of very notable name from Japan like Osaka Gas, Tokyo Gas, or INOS to involve in the ecosystem of Indonesian hydrogen, and that will be the potential for the take-up for the Indonesian, yes.
Okay, now I have one question. This is going to be a quick one. It will be our wrap up. And I think every year, Y Combinator, they have a request for startup list, right? So in the past, we have a passion, we build something. But now the investors say, I have a list of requests, you build that, and we fund for that. So right now, your own people representing different investor, right? And I think what Ms. Tuyết just said, like, we have to build from the strength of the city. For example, somehow, Vietnam is in the top 5 for blockchain and cryptocurrencies adoptions. And here in Da Nang, I personally know many blockchain companies unknown from the public, but are controlling great market worldwide. It's just because that we have a big market here. So in terms of the green sector, based on your experience, what you see around the world, what is the specific niche that Da Nang can leverage? We cannot just talk about green. Green is too general, right? For example, I know from Philippines, they will say anything related to Philippines is a place where you have a lot of tornado. And they say that when we have tornado, we want to become a place where we can test tornado resilient technology. And there are companies like doing wind turbines against typhoon. So Da Nang, based on your observations, can you share what are your requests for all the staff here? Please build in the green sector this kind of products. Then you can invest, right? So maybe we could go from Ms. Nga again. So what do you want to see? Yeah, thank you. I have discussed many times with a lot of startup I met, for example, with the green energies. I think the strengths as well, I asked for the hydrogen plants. So this can happen in Da Nang, so the central region. So it can support a lot of industries related like data centers as well. We just talked to the ladies, we talked about the data centers. So where is the energy resource, the green energy resource to support that project? So we think of the ecosystem of that industry as well. So if you think of the request for the investment into the data center, so we think of the ecosystem as well. So I talked to her that we have to connect with others, like supply chain management in the new areas. That's where your resource, then we can establish that ecosystem, then the investor or venture capital can invest onto the ecosystem together, not only your purchase. That's why what we discussed and we establish it happen soon in the next. Thank you. Okay. Now, Mr. Jesse, your request. I think for Da Nang, there are a lot of tourism. So there are a lot of hotels. So hotels also consume a lot of energy. So there's maybe some energy saving solutions for real estate. And also there are a lot of factories around the Da Nang and Guangnam. So maybe also some renewable energy, something related to factories. Yeah, thank you. Okay, yes, Mr. Jeffrey. As I mentioned earlier, I think the greatest impact on green sustainability is in energy optimization, especially renewables, I repeat that. And of course there is solar, but Vietnam has significant advantage on wind energy. So water, hydro is Laos, but not Vietnam. So Vietnam should focus on harnessing wind energy, how to optimize the generation, storage, and distribution of wind energy to power more of hotels, to power more of manufacturing factories, and to require in the city, the building, usage optimization. So if there is a software that can drive this software can be used virtually almost anywhere. I feel this is the lowest hanging fruit that will create
the greatest impact. Thank you. Wow, so we have almost 3 requests on energy efficiencies. What about this size? You agree or you have something now? So energy has been an area I've invested myself. So it's, on the one hand, I agree. On the other hand, if the purpose, the objective, the bigger missions that Da Nang's leadership wants to achieve is to put Da Nang squarely on the global map as a forward-looking, future destinations of innovations. So make Da Nang as a global name for destinations. Then we have to think a lot bigger than Da Nang itself, right? And in that way, I guess Da Nang has to put itself forward to solve big humanity problems that has a leverage on Vietnamese strength. One of my friends in Da Nang had told me something I did not know before. Da Nang is well positioned as a gateway to the world for many of the Indochina countries. And for me, this is a wow, new learning. And you told me now that this is a very big place for blockchain and Web3 activities. And I myself am not a crypto investor, but I do believe that there is potential application for blockchain. And even using blockchain in sustainability-oriented solutions. So I think, rather than having a specific answer that, oh, you have to go, sector A or sector B, I think the bigger questions to the Da Nang's leadership is, if in 5 years' time Da Nang wants to be the forefront, the name on the global map, then what is the strategy that they want to adopt? And what do they want to be known for globally? And from there, I guess it's easy to cascade down and say, okay, we are investing this much in sector A, this much in sector B. Because what I have seen globally, I've traveled, I guess, 50 different innovation hubs globally by now, like plus or minus. And I've seen that there has been a very concerted effort and very strategic effort in putting themselves as a global hub for innovations for a particular niche. So I guess the first step is doing a strategy. I don't know. Okay, I think that's what we do here. We sharing strategic advice, and we hope that the Da Nang City will take its actions. Next, how about yours? I am a local people here, and I'm proud to be a Da Nang people. And 20 years ago, when I worked with an NGO, we think about this sustainability, and we think about the climate change. So Da Nang and Quảng Nam will be one, and our population is more than 3 million. And the Vietnam population is 100 million people, and we're ranking number 13 in the world. So one of the solutions that we need right now is about the energy, the green energy. So I do believe that we have the solar system and the hydropower is one of the urgent needs that we need to solve to create the impact right now in Da Nang and for Vietnam. So we have the current resources. It's like if we go close to Quảng Nam, we have A Vương, like the water dam here. And 20 years ago, the government tried to develop that. And in Con and in the highlands of Vietnam, we have such kind of resources too. Many of the non-profit government, they come to Vietnam to solve these problems. And one startup in India, they try to focus on solar system and the hydropower, and then they become a millionaire startup. So I do believe that if a niche market for the startup to invest in Da Nang and for the whole of Vietnam too, so great solution for energies. I think one of the best one. Yeah. Yes. Last. Yes, so all the member of the panel today agree on the renewable energy. That is a crucial sector to boost the green sustainable community in Da Nang.
But also I want to introduce another topic to your attention, maybe on the carbon measurement and carbon crediting. So this is a very kind of emerging and is a component of the green funding, green financing. And with the potential of Da Nang, I think we can aim to be the global exchange platform for the green carbon credit in the future. Yes, sir, please. That is a very, very good point. I really support that point. Because when you have a software system that can not only optimize the renewable energy from the generation to the storage and distribution, you will be able to tap, because there will be, green energy is fluctuating. So you need good storage to be able to level the demand and supply. And with the leveling of the demand and supply, you need a carbon exchange. And with the carbon exchange, you can, whenever you have access, you can sell. And whenever you short, you can attract others to come to sell to you. So it becomes, Da Nang becomes a global carbon exchange city. So green energy is the lowest hanging fruit to optimize everything to make Da Nang a global shining green hub. So I urge you, if you have a software to be able to optimize the general thing and to create carbon exchange trading, this you can hear from the panel, it will create multiple downstream advantage for all downstream industries in the green renewable energy space. So I urge you strongly to have a strong focus on green energy optimization, generation, storage, distribution, carbon exchange, trading. Thank you. I think it's a wonderful, it's a grateful to be here and to be listened to this. And I hope that whatever we achieve today, it can be reflect. Especially, we hope that maybe next year, when all the exhibition outside, will be more energy company, will more carbons, will be more blockchain in green innovations, right? So thanks a lot for the time. Let's have a photo together. Thank you. Và xin được trân trọng cảm ơn các diễn giả của chúng ta rất là nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, và bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cũng sẽ lên để tặng những món quà lưu niệm cho các diễn giả của chúng ta trong ngày hôm nay. Cùng quay trở lại từ vị trí thời của mình nào. Và xin được trân trọng kính mời. Sau đây, 3 phiên thảo luận vô cùng sôi nổi và giàu thông tin sáng nay đã khép lại chương trình khai mạc Davas 2025. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia, sự chia sẻ đầy tâm huyết của các diễn giả, các quỹ đầu tư và sự hiện diện của quý vị đại biểu. Buổi chiều, chương trình sẽ tiếp tục với các hoạt động kết nối 1-1 giữa các startup và nhà đầu tư, và cùng với lễ công bố ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho hệ sinh thái khởi nghiệp. Một lần nữa, kính chúc tất cả quý vị của chúng ta sẽ có buổi trưa ngon miệng và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.